If the tribunal please, the last question which I asked last night, referring to the mobilization preparations for the Rhineland, as shown by the official transcript, was this: but of a character which had to be kept entirely secret from foreign powers. The answer was, I do not believe I can recall the publication of the preparations of the United States for mobilization. Now, representing the United States of America, I am confronted with these choices: to ignore that remark and allow it to stand for people who do not understand our system, or to develop at considerable expense of time its falsity, or to answer it in rebuttal. The difficulty arises from this, Your Honor, that if the witness is permitted to volunteer statements in cross-examination, there is no opportunity to make objection until they are placed in the record. Of course, if such an answer had been indicated by a question of counsel, as I respectfully submit would be the orderly procedure, there would have been objection. The tribunal would have been in a position to discharge its duty under the charter, and I would have been in a position to have shortened the case by not having that remark placed. Now, the charter in Article 18 provides that the tribunal shall rule out irrelevant issues and statements of any kind whatsoever. We're squarely confronted with that question. We cannot discharge those duties if the defendant is to volunteer these statements without questions which bring them forth. I respectfully submit that if the ruling of the tribunal that the defendant may volunteer questions of this kind is to prevail, the control of these proceedings is put in the hands of this defendant, and the United States is substantially denied its right of cross-examination under the charter, because cross-examination cannot be effective under this kind of procedure, because we cannot anticipate, we cannot deal. Well, Mr. Justice Jackson, I quite agree with you that any reference to the United States secrecy with reference to its mobilization is entirely irrelevant, and that answer ought not to have been made. But the only rule which the tribunal can lay down as a general rule is the rule which it has already laid down, that the witness must answer, if possible, yes or no, and that he may make such explanations as may be necessary after answering questions directly in that way, and that such explanations must be brief and not be speeches. As regards that particular answer, I think it is entirely irrelevant. Well, I must, of course, bow to the ruling of the tribunal, but it is to the second part. I quite recall the admonition of the court that there shall be answers, yes or no. This witness, of course, pays not the slightest attention to that. And I must say I can't blame the witness because he's pursuing his interests. But we have no way of anticipating, and here we are confronted with this statement in the record, because when they are volunteered, they are in the record before the tribunal can rule upon it. And I have no opportunity to make objection, or the tribunal no opportunity to rule.
And it leaves, as I said before, the control of these proceedings in the hands of the defendant, because he first makes his charge, and then it puts it up to us to either ignore them, to answer them by long cross-examination, or to answer them in rebuttal. And I think the specific charge made against the United States of America from the witness stand presents that. Your Honor now advises the United States it was an improper answer, but it's in the record, and we must deal with it. And I respectfully submit that unless we can have... Mr. Justice Jackson, what exactly is the motion that you're making? I mean, are you asking the tribunal to strike this answer out of the record? We all know that in a trial of this kind, where propaganda is one of the purposes of the defendants, striking out does no good after the answer is made. And Göring knows that as well as I do. The charge has been made against the United States, and it is in the record. I am now moving that this witness be instructed that he must answer my questions, yes or no if they permit of answer, and that the explanations be brought out by his counsel in a fashion that will permit us to make objections if they are irrelevant, and to obtain rulings at the tribunal, so that the tribunal can discharge its function of ruling out irrelevant issues and statements of any kind whatsoever. We mustn't let this trial degenerate into a bickering contest between ourselves and the witness. That isn't what the United States would expect me to participate in. And I respectfully suggest that if he can throw any kind of challenge at us, Mr. Justice Jackson, are you submitting to the tribunal that the witness has got to answer every question yes or no, and wait until he's re-examined for the purpose of making any explanation at all? I think that is the rule of cross-examination in ordinary circumstances, that a witness, if the question admits it, must answer. And if the explanation, if there are relevant explanations. Now, let me come back to the specific problem I have right here this morning. Here is an answer given which the tribunal now rules is irrelevant. But we had no opportunity to object to it. The tribunal had no opportunity to rule upon it. Had counsel asked, did you ever hear of the United States publishing its statements of mobilization? Of course, we would have objected. The difficulty is that the tribunal loses control of these proceedings if the defendant, in a case of this kind, where we all know propaganda is one of the purposes of the defendants, is permitted to put his propaganda in, and then we have to meet it afterwards. And I really feel that the United States is deprived of the opportunity of effective cross-examination if this is the procedure. Surely it's making too much of a sentence which the witness has said about whether the United States makes its mobilization orders public or not. Surely that's not a matter of any very great importance. Let me do, Your Honor, at once. Every country keeps certain things secret. Surely it would be much wiser to ignore a statement of that sort. But as to the general rule, the tribunal will now consider the matter. I have already laid down what I believe to be the rule, and I think with the assent of the tribunal, but I will ascertain. Let me say that I agree with Your Honor that as far as the United States is concerned, we're not worried about anything this witness can say about us. And we expected plenty. The point is, do we answer these things or do we leave them? The point is the control of this trial. And it does seem to me that this is the beginning of this trial getting out of hand, if I may say so, if we do not have control of this situation. I trust the tribunal will pardon my earnestness in presenting this. I think it's a very vital thing. So I've never heard it suggested that a counsel for the prosecution had got to answer every irrelevant observation which is made in cross-examination.
That would be true in a private litigation. But I trust the court is not unaware that outside of this courtroom is a great social question of the revival of Nazism, and that one of the purposes here of the defendant Göring, I think he'd be the first to admit, is to revive and perpetuate it by propaganda from this trial table if possible. Yes, Dr. Stallmer? Ich wollte nur Folgendes erklären. Es wurde hier der Vorwurf erhoben, als ob etwa Propaganda gemacht werden solle für den Narzissmus oder für eine andere Richtung. Dieser Vorwurf ist, glaube ich, nicht berechtigt. Es handelte sich, ich glaube auch nicht, dass der Angeklagte einen Vorwurf gegen Amerika hat erheben wollen. Ich glaube, man muss zurückgehen auf die Frage, die an ihn gerichtet war. Es wurde nämlich seitens der Anklagebehörde darauf hingewiesen, dass dieses Dokument, das ihm vorgelegt wurde, als geheim bezeichnet war. Und daraufhin hat er dann erklärt, er habe noch nicht gelesen oder gehört, dass eine solche Geheimsache in Amerika veröffentlicht würde. Wenn das Staat Amerika gesagt hätte, von einem fremden Staat, dann wäre, glaube ich, die Sache völlig harmlos und unbedenklich gewesen. Im Übrigen war nach meiner Auffassung die Antwort durchaus sachlich begründet. Denn dem Zeugen muss die Möglichkeit gegeben werden, nicht nur schlechthin mit Ja und Nein zu antworten, sondern seine Antwort, auch jedenfalls, wie es das Gericht schon gesagt hat, kurz zu begründen. Mr. Justice Jackson, the tribunal considers that the rule which it has laid down is the only possible rule, and that the witness must be confined strictly to answering the question directly where the question admits of a direct answer, and that he must not make his explanation before he gives a direct answer, but after having given a direct answer to any question which admits of a direct answer, he may make a short explanation, and that he is not to be confined simply to making direct answers, yes or no, and leaving the explanation until his counsel puts it to him in a re-examination. As to this particular observation of the defendant ought not to have referred to the United States, but it is a matter which I think we might well ignore. I shall bow to the ruling, of course. I wish to make a statement to the tribunal about one of the documents. At the conclusion of the session yesterday, we were considering document EC 405.
the defendant, Göring, challenged the use of a word which he said should have been translated clearance rather than liberation. We have since had the translation checked and find that the defendant is correct. This document was introduced under the number GB 160 on the 9th of January at page 2396 of the tribunal's records. And since it has already been received in evidence and is before the tribunal, we think that it is incumbent upon the prosecution to make that correction now for the record. You yesterday stated that the minutes of the Reich Defense Council with which you were presented were not minutes of a meeting of the Reich Defense Council as such. Do you recall that? Das habe ich erklärt. And your testimony, notwithstanding that document, still stands. I take it that the Reich's Defense Council never met. Das habe ich gesagt. Jawohl. I now ask to have you shown a document which has just come to our possession. The minutes of the second session of the Reich's Defense Council. I shouldn't say just come to our possession, just come to our translation. I may say that we've not had this translated. We just discovered it among our great collection of documents. Have you let Dr. Starmer have a copy in English or not? We haven't even had a chance to get it into English. I don't even know what it says, except that it's the minutes of their meeting. Very well. We have a photostat of the. Will you show him the? That's the photostat of the law that of the document. Is that not the minutes of the second meeting of the Reich's Defense Council held on the 23rd of June, 1939? Ich muss es erst durchsehen, bitte. I call your attention to the fact that the chairman is Minister President General Field Marshal Goering. You'll find that on page 1. Das ist ja nie bestritten worden. Das ist ja durch Gesetz festgelegt worden. Es handelt sich hier um den zweiten Reichsverteidigungsrat, nicht um jenen ersten. Im Übrigen habe ich an der Sitzung nicht teilgenommen. Ich verweise, dass links die Stellen stehen, die als Dienststellen teilgenommen haben. Und da steht bei mir Ministerpräsident General Feldmarschall Göring und als Teilnehmer für ihn Rechtsstaatssekretär Körner und Staatssekretär Neumann. Aber es kann sein, ich muss das Schreiben erst durchsehen, um festzustellen, ob ich selbst auch daran teilgenommen habe. Well, does it not say on page 1, directly under the place of meeting, Chairman, Minister President Goering? Jawohl, ich muss es erst lesen. And do you deny the authenticity of those minutes? Ich habe es noch nicht gesehen, durchgesehen.
scheint mir ein absolut echtes Protokoll zu sein. Das gebe ich absolut zu. Aber auch hier handelt es sich wieder um eine Sitzung, nicht, wie ich mich in meiner Antwort an meinen Anwalt ausdrückte, um den eigentlichen Reichsverteidigungsrat, sondern um eine umfassende Sitzung, zu der zahlreiche andere Dienststellen herangezogen waren. Und um den zweiten nach 38 geschaffenen Reichsverteidigungsrat, nicht um jenen geheimen, der aus dem Jahr 33 bis 38 stammt. In other words, in interpreting your testimony, we must understand that when you say there was no meeting of the Reichs Defense Council, you only mean there was no meeting at which no other people were present. Nein, das ist nicht richtig. Es handelt sich um zwei Reichsverteidigungsgesetze des Reichsverteidigungsrates, die ich auch in meiner Aussage klarzumachen versuchte. Um den Geheimen, der zurückgehalten worden war, nicht veröffentlicht wurde, von 33 bis 38, und den Reichsverteidigungsrat, der dann 38 geschaffen wurde und 39 in den Ministerrat überführt wurde. Und dieser hat weit über den Rahmen der zugehörigen Mitgliedersitzungen abgehalten. Then you say this was not the Defense Council that met under the ban of secrecy. Die Anklage. Ich möchte die Antwort erst mit Ja oder Nein beantworten. Obwohl sie auf diese Frage schwer mit Ja oder Nein antworten lässt. Ich behaupte dass der geheime Reichsverteidigungsrat, der nicht veröffentlicht wurde, aus der Ministersitzung von 33 geschaffen, nicht zusammengetreten ist. Und erst nach 38 durch ein neues Verteidigungsgesetz geschaffener Rat. Denn damals war ja nun die Wehrhoheit schon längst erklärt. Der erste, von dem die Anklagebehörde hier als den Geheimen sprach, ist nicht zusammengetreten. Das hat auch das gestrige Dokument bewiesen. You refer to page 19 of this document, please, and tell me whether one of the very things that this meeting concerned itself with was not the lifting of the secrecy ban from the Reichsdefense law. Nein, so steht es nicht drin. Es steht drin, ich darf es übersetzen, der letzte Punkt der Tagesordnung. Folgerungen aus der Aufhebung des Geheimschutzes des Reichsverteidigungsgesetzes und Maßnahmen zur Erleichterung des Geschäftsverkehrs ist durch Schreiben des Reichsverteidigungsausschusses und so weiter schon am 26.06. erledigt worden. Die Folgerungen aus der Aufhebung des Geheimschutzes zur Erleichterung des Schriftverkehrs. You have stated that on the Jewish question, some of the members of the government were more radical than you. And would you state who those were? Zunächst war allgemein bei Regierungsübernahme nur die Forderung gestellt, Ausscheiden aus den politischen Stellen und Ausscheiden
aus gewissen sonst führenden Staatsstellen. Es kam dann hinzu, Now, that isn't what I asked you. The question was that you had said that some members of the government were more radical towards Jews than you were. And would you tell us which of the members of the government were more radical than you were? Verzeihung, ich hatte die Frage nicht verstanden, um wen es sich gehandelt hat, sondern worin sich die radikalere Haltung ausdrückte. Wenn gefragt wird, wen, dann betone ich, dass es sich hier um die Persönlichkeiten des Minister Goebbels und Himmler in Hauptsache gehandelt hat. Yes. I don't know if they're in or not, or if he wants them in. Do you also include your co-defendant Streicher as more radical than you? Ja, aber er war nicht im Regierungsmitglied. Und He was a Gauleiter. He was a Gauleiter, was he not, for this very territory in which we sit? das ist richtig, hatte aber auf Regierungsmaßnahmen geringen Einfluss oder gar keinen. What about Heydrich? Heydrich war ein Untergebener von Himmler. Wenn ich Himmler sagte, so muss ich Heydrich mit einbeziehen. As one of the, Heydrich is then included in the list of the more radical ones to whom you refer. That is right. What about Bormann? Jawohl. Bormann das Hervortreten Bormanns in radikalerer Richtung habe ich erst in den späteren Jahren bemerken können. Seine Anfangshaltung kenne ich nicht. Now, I want to review with you briefly what the prosecution understands to be public acts taken by you in reference to the Jewish question. From the very beginning, you regarded the elimination of the Jew from the economic life of Germany as one phase of the 4-year plan under your jurisdiction, did you not? Die Eliminierung jawohl, zum Teil stimmt es. Die Eliminierung, soweit es sich vor allem um die größeren Betriebe handelte, weil dort fortgesetzt dadurch Unruhe entstand, dass darauf hingewiesen wurde, dass hier große Betriebe und auch Rüstungsbetriebe noch unter zum Teil jüdischen Direktoren oder Aktionären standen. Und das gab immer von den unteren Stellen Anlass einer gewissen Beunruhigung für den Betrieb. Now, do we understand that you want the tribunal to believe that all you were concerned with then was the big Jewish enterprises? Is that the way you want to be understood? Mich störten zunächst die kleinen Läden und das für den 4-Jahresplan nicht. When did you become disturbed with the small stores? Als der Handel, der übersetzte Handel zurückgeschraubt werden sollte, der Einzelhandel,
wurde bestimmt, dass hierzu in erster Linie bei Einstellung von Geschäften jüdische zu nehmen seien. Now, let us go through the public acts which you performed on the Jewish question. First, did you proclaim the Nürnberg laws? Als Reichstagspräsident, jawohl, habe ich schon betont. What date was that? 35, glaube ich, hier in Nürnberg im September. And that was the beginning of the legal measures taken against the Jews, was it not? Das war eine legale Maßnahme. And that was the first of the legal measures taken by your government against the Jews, was it not? Nein, ich glaube, die Ausscheidung aus dem Berufsamtentum liegt vorher. When was that? Ich will mich auf das Datum nicht festlegen, aber das, glaube ich, war bereits im Jahr 33. Then, on the first day of December 1936, you promulgated an act making a death penalty for German subjects who transfer property abroad or leave it abroad. The property Das ist richtig. of a culprit to be forfeited to the state, and the People's Court given jurisdiction to prosecute, did you not? Das ist richtig. Wie die Wesenschutzverordnung. Yes. Then, Das heißt, wer ohne Erlaubnis der Regierung ein Konto im Ausland. then your third public act was on the 22nd of April 1938 when you published penalties for veiling the character of a Jewish enterprise within the Reich. Was it not? Jawohl. Then on the 28th of July 1939, you, Hermann Goering, published certain prescriptions on the competence of the courts to handle those matters by the decree. Did you not? Ich bitte mir, das Gesetz vorzulegen. Ich habe es nicht im Kopf. No, I will not take time reading it. Do you deny that you published Reichsgesetzblatt law of 1939, found in page 1370, referring to the competence of courts to handle the penalties against Jews? If you don't remember, say so. Wenn es ein... Ja, ich sage, ich kann mich nicht an das Gesetz erinnern. Wenn es im Reichsgesetzblatt steht und meinen Namen trägt, ist es selbstverständlich. Ich weiß nur nicht den Inhalt jetzt. Now, on the 26th of April 1938, you, under the 4-year plan, published a decree providing for the registration of Jewish property and provided that Jews inside and outside of Germany must register their property. Did you not? Ich nehme an, ich habe es nicht in Erinnerung, aber wenn Sie dort den Erlass haben und der Erlass meine Unterschrift trägt, so kann kein Zweifel daran bestehen. On the 26th of April 1938, you published a decree under the 4-year plan, did you not, that all acts of disposal of Jewish enterprises required the permission of the authorities. Daran erinnere ich mich.
Then you published on the 12th of November 1938 a decree, also under the 4-year plan, imposing a fine of 1 billion marks for atonement on all Jews. Das habe ich bereits ausgeführt, dass ich diese sämtlichen damals erlassenen Gesetze gezeichnet habe und dafür die Verantwortung trage. Well, I'm asking you if you didn't sign that particular decree. I'm going to ask you some further questions about it later. Jawohl. Yes. Then, on the 12th of November 1938, you also signed a decree that, under the 4-year plan, that all damage caused to Jewish property by the riots of 1938 must be repaired immediately by the Jews at their own expense, and their insurance claims were forfeited to the Reich. Did you personally sign that law? Ein ähnliches Gesetz habe ich unterschrieben, ob es genau so die Zusammenhänge exakt wiedergibt, wie Sie es soeben ausdrücken, weiß ich nicht. That in substance. You don't disagree with that was the substance of the law, do you? Ja. And on the 12th of November 1938, did you not also personally sign a decree, also under the 4-year plan, that Jews may not own retail stores or engage independently in handicrafts or offer goods or services for sale at markets, fairs, or exhibitions, or be leaders of enterprises or members of cooperatives? Do you remember all of that? Jawohl, das sind alles Teile der Erlasse und Gesetze zur Ausschaltung des Judentums aus dem Wirtschaftsleben. Then on the 21st of February 1939, you personally signed a decree, did you not? That the Jews must surrender all objects of precious metals and jewels purchased to the public office within 2 weeks. Ich erinnere mich nicht, aber es wird zweifelsohne stimmen. I refer to Volume 1 of the Reichsgesetzblatt, 1939, page 282. You have no recollection of that. Ich habe das Reichsgesetzblatt nicht vor mir. Aber wenn im Reichsgesetzblatt ein Erlass oder ein Gesetz mit meinem Namen unterschrieben steht, dann habe ich dieses Gesetz unterschrieben und erlassen. Did you not also, on the 3rd of March 1939, sign a further decree concerning the period within which items of jewelry must be surrendered by Jews? I refer to Reichsgesetzblatt, Volume 1, 1939, page 387. Ich nehme an, das wird der Ausführungserlass zu dem eben vorher erwähnten Ablieferungserlass sein. Ein Gesetz erfordert ja manchmal die Ausführungsbestimmungen und Ausführungserlasse im Gefolge des Gesetzes. Zusammen gesehen ist das eine einzige Maßnahme. Did you not also sign, personally, a decree under the 4-year plan of the 17th of September 1940, ordering the sequestration of Jewish property in Poland? Jawohl, das habe ich neulich schon ausgeführt. Und zwar in dem Teil Polens, ich darf darauf hinweisen, der als alte deutsche Provinzen wieder eingedeutscht werden sollte. Did you not also, on the 30th day of November 1940, personally sign a decree which provided that the Jews should receive no compensation for damages caused by enemy attacks or by German forces
And did you not sign that in the capacity of President of the Reich's Defense Council? I refer to Reichsgesetzblatt, Volume 1 of 1940, page 1547. Wenn Sie das dort stehen haben, dann ist das richtig. You have no recollection of that. Nicht an alle einzelnen Gesetze und Erlasse. Das ist unmöglich. Then it was you, was it not, who signed on the 31st day of July, 1941, a decree asking Himmler and the SS, the Chief of Security Police, and the SS Gruppenführer to make the plans for the complete solution of the Jewish question. Nein, so ist das nicht richtig. Diesen Erlass I asked to have you shown. kenne ich genau. I asked to have you shown document 710, United States 509. Is that 710 PS? 710 PS, Your Honor. I'm sorry. Now that document is signed by you, is it not? Das ist richtig. And it is addressed to the Chief of the Security Police and the Security Service and to SS Gruppenführer Heydrich, isn't it? Auch das ist richtig. I am not certain whether the entire thing has been read into the record, but I think it should be. And that we may have no difficulty about the translation of this, you correct me if I'm wrong. Completing the task that was assigned to you on the 24th of January 1939. Verzeihung, hier schon ein Fehler. Es heißt in Ergänzung der Ihnen übertragenen Aufgabe, nicht die Vollendung der Ihnen übertragenen Aufgabe. Nein, ich möchte das selbst korrigieren. Very well, I'll accept that. Which dealt with arriving at a thorough furtherance of immigration and evacuation, a solution of the Jewish problem as advantageous as possible. I hereby charge you with making all necessary preparations in regard to organizational and financial matters for bringing about a complete solution of the Jewish question in the German sphere of influence in Europe. Am I correct so far? Nein, das ist in keiner Weise korrekt All right. der deutschen Sprache. Give us your translation of it. Give us your translation of it. Darf ich es genau vorlesen, wie es hier steht? In Ergänzung der Ihnen bereits mit Erlass vom 24.01.39, also vor Kriegsbeginn, übertragenen Aufgabe, die Judenfrage in Form der Auswanderung oder Evakuierung einer den Zeitverhältnissen entsprechend möglichst günstigsten Lösung zuzuführen, beauftrage ich Sie hiermit, alle erforderlichen Vorbereitungen in organisatorischer, sachlicher und materieller Hinsicht zu treffen. Und jetzt kommt das entscheidende Wort, das falsch übersetzt wurde. Es heißt hier nämlich, für eine Gesamtlösung, nicht für eine Endlösung. Für eine Gesamtlösung der Judenfrage
im deutschen Einflussgebiet in Europa. Sofern hierbei die Zuständigkeit anderer Zentralinstanzen berührt werden, sind diese zu beteiligen. Ich beauftrage Sie weiter, mir in Bälde einen Gesamtentwurf über die organisatorischen, sachlichen und materiellen Vorausnahmen zur Durchführung der angestrebten Endlösung der Judenfrage vorzulegen. In Ergänzung des Ihnen mit Erlass vom 24.01.39, das heißt also zu einem Zeitpunkt, wo keinerlei Krieg begonnen oder in Aussicht stand. Well, now are you quoting the instrument or making an explanation? Ich habe jetzt eine Erklärung zum Zitat dieses Briefes geben wollen und besonders auf dieses Datum hingewiesen. Yes. Well, I just didn't want it to appear that that your explanation is a part of the instrument. The last that is contained in the instrument is, I charge you, furthermore, to send to me before long an overall plan concerning the organizational, factual, and material measures necessary for the accomplishment of the desired solution of the Jewish question. Is that not a substantially accurate translation of your order to Heydrich and Himmler? An Heydrich und die übrigen daran beteiligten Zentralinstanzen. Es ergibt sich das aus dem ersten Teil des Briefes, der Schlusssatz. That is, let's have no misunderstanding about this translation now. This letter itself was directed to the Chief of the Security Police and the Security Service and SS Gruppenführer Heydrich. We're right about that, aren't we? Das ist richtig, und dazu muss ich aber nun die Erklärung abgeben. And. So, all right. Die Erklärung abgeben, dass ich deshalb den Brief an ihn gerichtet habe, weil Heydrich mit Erlass vom 24.01.39 bzw. Himmler die Aufgabe der Judenauswanderung übertragen war. Folgedessen war dies die Zentralstelle und ich musste mich für die ganzen materiellen und wirtschaftlich sich daraus ergebenden Dinge an die Stelle wenden, welche den Zentralauftrag hatte. Yes, and you ordered all other governmental agencies to cooperate with the security police and the SS in the final solution of the Jewish question, didn't you? Hier kommt nichts von der SS vor, nur von der Sicherheitspolizei einer staatlichen Stelle. Dass Herr Heydrich SS-Gruppenführer ist, hat damit ja direkt nichts zu tun. Denn es wendet sich an den Chef der Sicherheitspolizei und erwähnt seinen Rang SS-Gruppenführer Heydrich. Oh. And the mentioning his rank in the SS was just superfluous, has nothing to do with the case. Muss das erklären, wenn ich an den Oberbefehlshaber des Heeres schreibe, dann schreibe ich an den Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst oder Generalfeldmarschalls von Brauchitsch zum Beispiel. Und wenn ich an den Chef der Sicherheitspolizei schreibe,
dann muss ich schreiben an den Chef der Sicherheitspolizei, SS-Gruppenführer Heydrich. Das war ja sein Rang und sein Titel. Hat aber mit einer Wendung der SS nichts zu tun. Now, at the time that you issued this order, you had received complete reports as to the 1938 riots and Heydrich's part in them, hadn't you? Ich hatte die Teilnahme von Heydrich an diesen Krawallen nicht zu diesem Zeitpunkt, sondern nur den Bericht Heydrichs über die Krawalle, den ich angefordert hatte. All right. Now we'll show you exhibit number 3058 PS. In evidence is United States Exhibit 508. That is the report of Heydrich, which you say you had received, on the dated the 11th of November, 1938, was it not? Das ist richtig. Yes. And it recited to you the looting of Jewish shops, the arrest of 174 persons for looting, the destruction of 815 shops, 171 dwellings set on fire or destroyed, and that those indicated only a fraction of the actual damage caused. 191 synagogues were set on fire, and another 76 completely destroyed. In addition, 11 parish halls, cemetery chapels, and similar buildings were set on fire, and 3 more completely destroyed. 20,000 Jews were arrested. Also 7 Aryans and 3 foreigners. The latter were arrested for their own safety. 36 deaths were reported, and those seriously injured were also numbered at 36. Those killed and injured are Jews. 1 Jew is still missing. The Jews killed include 1 Polish national, and those injured include 2 Poles. You had that report on or about the 11th day of November, 1938, did you not? Das ist richtig. Das ist gerade der Bericht, von dem ich gesprochen habe, den ich angefordert habe von der Polizei, weil ich wissen wollte, was bis dahin nun geschehen war. Exactly. And the note was made at the top of it, the General Field Marshal has been informed no steps are to be taken. Was it not? Das ist so nicht richtig. Hier steht, General Feldmarschall hat Kenntnis genommen, es ist nichts zu veranlassen von Seite einer anderen Stelle, weil ich selbst ja die Veranlassung vorgenommen habe. Now, you know that isn't true, don't you? That no steps were to be taken by any other office. And I put it to you squarely, whether you're telling this tribunal, when you say that no steps were to be taken by anyone else, whether you are telling this tribunal the truth. Dieses ist ein Vermerk von meiner Dienststelle oder Adjutantur, dass von dieser Seite nichts unternommen wird, weil ich betont habe, die Sache nehme ich selbst in die Hand. Ich bin nämlich mit diesem Bericht zum Führer gegangen. All right.
Did you receive a report from the chief party judge of the Nazi Party, dated Munich, the 13th of February, 1939, of the party proceedings about these matters? Das ist richtig, sehr viel später habe ich diesen Bericht bekommen. And at the time you appointed... Well, I withdraw the question. It's obvious from the dates of the documents. You acknowledged that receipt of that document, did you not? To dear party member Buck. Das ist auch richtig. Yes. And the only proceedings that were taken about these riots were proceedings taken by the court of the party, were they not? Nicht vollständig, einige wurden auch vor das Gericht gestellt. Steht auch in dem Bericht. Yeah. Well, now I ask that it be shown the report, which is document 3063 PS. It is not in evidence, as I understand it. 3063 PS. The document apparently hasn't been brought here, but I will ask you from your recollection. Ich kenne es aber ziemlich genau. Yes, I thought so. Nein, weil es mir hier vorgelegt worden ist. Yes, it hasn't been kept from you. Now, in the first place, the party court reported that it was probably understood, I quote, by all of the party leaders present, from oral instructions of the Reich propaganda director, that the party should not appear outwardly as the originator of the demonstrations, but in reality should organize and execute them. Was that the report of the party court? Das Parteigericht hat als sein Untersuchungsergebnis festgestellt, dass die Propagandaleitung Dr. Goebbels diese Anweisung gegeben hat. Ich darf fragen, es handelt sich doch, glaube ich, um einen Bericht aus den Märztagen des Jahres 39 oder April. The 13th of February 1939 is the date. Jawohl, das ist richtig. Also das Untersuchungsergebnis nach diesen Ereignissen. That's right. Now, as a result of the riots, did the party court, not also report this to you? The Supreme Party Court has reserved for itself the investigation of the killings, severe mistreatment, and moral crimes, and that it would request the Führer to quash proceedings against any persons that the party court did not find guilty of excesses. Das ist richtig. And the party court was made up of go-lighters and group leaders of the party. Das Parteigericht wechselte ja. Ich kann in diesem Augenblick nicht sagen, ohne das Dokument zu besitzen, wer das Parteigericht in diesem Fall war. Ich sehe soeben, dass ich es bekomme. I call your attention to page 4, toward the bottom,
where the report says go-lighters and group leaders of the branches served as jurors at the trials and decisions. Jawohl, es ist selbstverständlich, dass die Geschworenen des Parteigerichtes immer aus diesen Kategorien je nach Wichtigkeit genommen wurden. Ich wollte nur zum Ausdruck bringen, ich wusste nicht, welche Namen ihr beteiligt war. Yes, well, now the party court found 5 persons guilty of offenses, which, did they not? Number 1 was a moral crime and race violation by one of the members of the party, and he was expelled. That right? Und dem Strafgericht überstellt wurde. Dem letzten Satz. That's right. That's right. Then another party member, number 2 case, was suspected of race violation and was expelled from the Nazi Party. Wegen verdächtig Rassenschande und Diebstahl ausgeschlossen und dem staatlichen Gericht überstellt. Yes. And number 2, Gustav, was expelled from the party and the SA for theft. Right? Sie sind bei Nummer 3, ja? Number two. Gustav, the first man mentioned. Gustav ist der Nachname, der Vorname. Gerstner. Jawohl, wegen Diebstahl ebenfalls und Verdacht der Rassenschande dem staatlichen Gericht überstellt. Now, number 3 dealt with 2 expulsions of party members on the grounds of moral crimes against a Jewess, and they're now held in protective custody. Right? Aus der NSDAP ausgeschlossen, in Schutzhaft gegeben. Diese sind ebenfalls später dem Gericht überstellt worden. Das weiß ich genau. Now, you come to 4 and 5. Cases 4 and 5, the first of which, a man, party member, an SA member, was given a warning and sentenced to 3 years deprivation of ability to hold office, public office, because of disciplinary violation, namely, killing of the Jewish couple Selig contrary to orders. That right? Das ist richtig. And the last of those cases was a warning and a sentence of 3 years deprivation of ability to hold office because of shooting a 16-year-old Jew contrary to orders after completion of the drive. Is that right? Das ist richtig. Yeah. We now come to the cases of killing of Jews in which proceedings were suspended or minor punishments pronounced. And I will not go through those in detail, but it is a fact that only minor punishments were pronounced for the killing of Jews by the Supreme Court of the party, were they not? Ja, das ist richtig. I now ask you to turn to page 9
Ein Augenblick. I call your attention to this language. In regard to cases 3 to 16, the Supreme 9, I believe it is. The Supreme Party Court asks the Führer to quash the proceedings in the state criminal courts. Niederzuschlagen, das ist nicht unterdrücken. Es kann ein Strafverfahren niedergeschlagen werden. Das ist in Deutschland etwas anderes wie Unterdrückung. Well, you should put your version on it and tell us what it is. What is beating down a proceeding? Does it mean that it's ended? Was bedeutet es? Aber Niederschlagung eines Verfahrens kann nur angeordnet werden von einer Stelle, die dazu berechtigt ist. Also der Führer kann Verfahren auf dem Amnestiewege jederzeit niederschlagen. Das Kabinett konnte jederzeit einen Beschluss fassen, ein Verfahren niederzuschlagen. Unterdrückung eines Verfahrens wäre eine illegale Handlung. Well, Niederschlagen ist der juristische Fachausdruck in Deutschland für Aussätze. And one further question. It was also reported to you, was it not, in that report? I refer to page 11. The public, down to the last man, realizes that political drives, like those of the 9th of November, were organized and directed by the party, whether this is admitted or not. When all the synagogues burned down in one night, it must have been organized in some way and can only have been organized by the party. That also was in the report of the Supreme Party Court, was it not? Ich habe es noch nicht gefunden. Die Seite stimmt nicht mit meiner überein. Well, let's find it and not have any mistake about it. Page 11. I would think it would be at the very bottom of page 10, perhaps, where it starts. Ja, ich habe es jetzt gefunden. Did I give a reasonably correct translation of it? Das ist richtig. Would that be a convenient time to break off? Before we break off, one moment. You will offer in evidence these documents that you have been putting to the witness, those which are not already in evidence. Yes, they should be, Your Honor. I will do that. I think 3575 PS may have been offered yesterday and not strictly offered in evidence, and 3063 PS today, and one other document I haven't got the number of. I appreciate your calling my attention to it very much. All right, recording room, take a 10-minute break. Take a 2-minute break. Dr. Horn, Verteidiger des Angeklagten von Ribbentrop. Herr Präsident,
Ich bitte das Hohe Gericht zu gestatten, dass der Angeklagte von Ribbentrop morgen der Sitzung fernbleiben darf, da ich mit ihm noch grundlegende Fragen zur Vorbereitung seines Gegenbeweisangebotes zu regeln habe und uns bisher trotz... Just wait a minute. The interpreter is saying that she can't hear, I think. The interpreter will say that she couldn't hear. Would you repeat what you said? Herr Präsident, ich bitte das Hohe Gericht zu gestatten, dass der Angeklagte von Ribbentrop morgen der Sitzung fernbleiben darf, um mit mir noch grundlegende Fragen zu seiner Gegenbeweisführung zu besprechen. Es war mir in Anbetracht der verspäteten Übernahme der Verteidigung und infolge einiger technischen Schwierigkeiten noch nicht möglich, diese Fragen bisher so entscheidend mit ihm zu klären, dass ich bis Ende der Woche mein Gegenbeweisangebot vorbringen kann. Ich bitte aus diesen Gründen, meinem Antrage stattzugeben. Dr. Horn, your suggestion, as I understand it, is that the defendant Ribbentrop should be absent from tomorrow morning sitting in order that you may consult with him with reference to the preparation of his defense. Is that right? Jawohl, Herr Präsident. Well, the tribunal has no objection to that course being taken, provided that you make arrangements with some other counsel for the defense to look after the defendant Ribbentrop's interests whilst he's absent from court, if any question should arise. The tribunal does not wish that you should come hereafter and say that you and the defendant Ribbentrop were out of court, and that therefore you have some objection to make because something has happened in your absence. Do you understand what I mean? Jawohl, Herr Präsident. Ich versichere hier, dass wir uns auf diesen Einwand nicht berufen werden und dass ich einen Kollegen bitten werde, meine Vertretung wahrzunehmen. Yes, that's all. Danke, Herr Präsident.
Dr. Horn, the tribunal has no objection to your taking that course, but of course you realize that the trial cannot be held up by any delay which might be caused in the future by your not being ready to go on. Herr Präsident, der Zweck dieses meines Antrages ist es gerade, Verzögerungen zu vermeiden, die in der Person meines Mandanten oder seiner Sache entstehen können. I quite understand that. I was only meaning that in allowing you to do this, which is perfectly reasonable, the tribunal isn't indicating that they would give further delays at any future time, and that the trial must continue. Jawohl, Herr Präsident, ich verstehe und danke, Herr Präsident. Now, the Völkischer Beobachter of the 12th of March, 1933, quotes a speech of yours delivered at Essen on the 11th of March, 1933, including the following. And I refresh your recollection by calling it to your attention. I am told that I must employ the police. Certainly I shall employ the police, and quite ruthlessly, whenever the German people are hurt. But I refuse the notion that the police are protective troops for Jewish stores. No, the police protect whoever come into Germany legitimately, but it does not exist for the purpose of protecting usurers. Did you say that? In wann soll das gewesen sein? Did you say that on the 11th of March, 1933, in a speech at Essen? That or that in substance? Das ist richtig, hat aber einen anderen Zusammenhang. Bevor ich darauf eingehe, darf ich fragen, Sie sind mit dem Dokument hier fertig von Buch, das mir vorhin vorgelegt wurde. Weil ich dazu keine Erklärung abgegeben habe, ich werde meinen Verteidiger bitten, mich zu diesem Dokument später zu befragen. That's quite satisfactory. After the riots of November 9th and 10th, you have testified that you called a meeting on the 12th of November and ordered all officials concerned to be present, and that the Führer had insisted on Goebbels being present. Ja, And that after that meeting, die einschlägigen Führer der Wirtschaftsressorts. could you tell us who was there in addition to yourself and Goebbels? Es war da, so viel ich mich erinnere, zur Berichterstattung der Chef der Geheimen Staatspolizei über die Vorgänge. Dann war da der Wirtschaftsminister, der Finanzminister, Innenminister. Will you please name them by name so we won't get any mistake about who was who at that time? Ich kann sie nur aus der Erinnerung geben, weil ich das Protokoll kenne. Also, es war da zur Berichterstattung der Vorfälle der Führer der Geheimen Staatspolizei in Berlin, Heydrich. Es war da
Soweit ich mich erinnere, der Reichsinnenminister Dr. Frick. Dr. Goebbels haben Sie schon erwähnt. Es war da der damalige Wirtschaftsminister Funk, der Finanzminister Graf Schwerin-Krosigk, von der Ostmark Fischböck, das sind die Namen, die ich mich im Augenblick erinnere. Es mögen noch einige mehr dabei gewesen sein. And a part of the time, Hilgard, representing the insurance companies, was also present, was he not? Der war berufen, wartete und wurde zu den speziellen Fragen gehört. Now, you have been shown the stenographic minutes of that meeting, which are in evidence as United States Exhibit 261, being document 1816 PS. Have you not, in your interrogations? Jawohl. I'll ask that they be shown to you now so that we may have no misunderstanding about the translations. You opened the meeting with this statement as I read it. Gentlemen, I think perhaps we better identify this meeting. This is a meeting held on the 12th day of November, 1938, at the office of the Reich Ministry for Air. That is correct, is it not? Ja. Jawohl. You opened the meeting. Gentlemen, today's meeting is of a decisive nature. I have received a letter written on the Führer's orders by the Stabsleiter of the Führer's Deputy Bormann, requesting that the Jewish question be now, once for all, coordinated and solved one way or another. Is that correct? Jawohl. Further down, I find this. Because, gentlemen, I have had enough of these demonstrations. They don't harm the Jews, but me, who is the last authority for coordinating the German economy. If today a Jewish shop is destroyed, if goods are thrown into the street, the insurance company will pay for the damages, which the Jew does not even have. And furthermore, goods of the consumer, goods belonging to the people, are destroyed. If in the future demonstrations, which are necessary, occur, then I pray that they be directed so as not to hurt us. Am I correct? Jawohl. Skipping 2 or 3 paragraphs, I come to the... Ja, es ist dann der Nachsatz weggelassen worden. Well, you supplement it any way you want to. Ich bitte Sie, so zu lenken, dass man sich nicht ins eigene Fleisch schneidet. Denn es ist irrsinnig, ein jüdisches Warenhaus auszuräumen und anzuzünden, dann trägt eine Versicherungsgesellschaft den Schaden und die Waren, die ich dringend brauche, werden verbrannt und fehlen.
Dann kann ich gleich die Rohstoffe anzünden, wenn sie hereinkommen. That's right. You read any part of it that you want to as we go along in addition to what I read. I am not going to tolerate a situation in which the insurance companies are the ones to suffer. Under the authority invested in me, I shall issue a decree, and I am, of course, requesting the support of the competent government agencies so that everything shall be processed through the right channels and the insurance companies will not be the ones who suffer. It may be, though, that these insurance companies may have insurance in foreign countries. If that is the case, foreign bills of exchange would be available, which I would not want to lose. That shall have to be checked. For that reason, I have asked Mr. Hilgard of the insurance company to attend, since he is best qualified to tell us to what extent the insurance companies are protected against damage by having taken out insurance with other companies. I would not want to miss this under any circumstances. Is that correct? Das ist absolut richtig. I should not want to leave any doubt, gentlemen, as to the aim of today's meeting. We have not come together merely to talk again, but to make decisions. And I implore the competent agencies to take all measures for the elimination of the Jew from German economy and to submit them to me as far as is necessary. Das ist richtig. I then skip a considerable, unless there's more that you wish to put in, and come to this statement. The trustee of the state will estimate the value of the property and decide what amount the Jew shall receive. Naturally, this amount is to be set as low as possible. The representative of the state shall then turn the establishment over to the Aryan proprietor. That is, the property shall be sold according to its real value. There begins the difficulties. It is easily understood that strong attempt will be made to get all these stores to party members and to let them have some kind of compensations. I have witnessed terrible things in the past. Little chauffeurs of go-lighters have profited so much by these transactions that they have now about 500,000. You gentlemen know it. Is that correct? And they assented. Jawohl, das habe ich gesagt. Do you care to read anything further in connection with that? Höchstens den nächsten Satz, der das abstellt. Das sind natürlich Dinge, die unmöglich sind. Ich werde nicht davor zurückscheuen, dort, wo unsauber verfahren wird, rücksichtslos einzugreifen. Sollte es sich um eine prominente Person handeln, die das Delikt ermöglicht, so werde ich binnen 2 Stunden beim Führer sein und diese Schweinerei ganz nüchtern vortragen. That is, if any individual was attempting to profit by Jewish possessions. Is that what you meant? Bei der Arisierung. I will quote another. In other words,
An ordinary business transaction is to be sought. One merchant selling, the other one buying a business. If there are party members among the contenders, they are to be preferred. That is, if they have the same qualifications. First shall come the one who's had the most damage. Secondly, selection should be according to length of party membership. I skip a line or two. This party member should have the chance to buy the store for as cheap a price as possible. In such a case, the state will not receive the full price, but only the amount the Jew received. Is that correct? Ein Augenblick, es ist hier, glaube ich, etwas übersprungen worden, nicht wahr? Yes, we did. If you want to put it in, you may read it. Nein, es ist nur kurz zu sagen, damit es nicht zu lang dauert. Ich habe dem Sinn nach hier ausgeführt, was Sie schon gesagt haben, bei gleicher Eignung für das Geschäft ist der Parteigenosse vorzuziehen, und zwar in erster Linie derjenige, der früher dadurch geschädigt wurde, dass ihm seine Geschäftskonzession, weil er Parteigenosse war, entzogen worden war. Und dann kommt der Paragraph, der ist richtig, wie Sie ihn verlesen. Now, you then take up at considerable length the method by which you shall Aryanize Jewish stores. That right? Jawohl. And then you take up the Aryanization of Jewish factories. Jawohl. You take up the smaller factories first. Jawohl. Have you found the place where you take up the factories? Jawohl. Quoting, as for the smaller and medium ones, two things shall have to be made clear. First, which factories do I not need at all? Which are the ones where productions could be suspended? Could they not be put to another use? If not, the factories will be razed immediately. Second, in case the factory should be needed, it will be turned over to areas on the same manner as the stores. That is correct, is it? Jawohl. Do you care for any more on that subject? Nein, das sind ja alles die Grundausführungen zu den Gesetzen, die ich da gemacht habe. Now, I call your attention to the paragraph second from that, starting. Take now the larger factories. You'll find that? Jawohl. It's just section, the Russian translation isn't coming through. All right. It's all right now about that. Go on. Dealing with the larger factories, you say this, do you not? There, the solution is very simple. The factory can be compensated in the same manner as in the sale of stores and factories. That is, at a rate which we shall determine. And the trustee shall take over the Jew's interests as well as his shares, which he in turn may sell or transfer to the state, which will then dispose of them. Right?
Das heißt, sein Anteil, der in der Fabrik steckt, wird ihm zu dem Schlüssel vergütet, den wir festsetzen. Jawohl. And the reparations would be turned over to the state's trustee, does it not? Durch den Staatstreuhänder, jawohl. Also die Sache war kurz die, der Jude trat seinen Besitz ab und bekam dadurch Schuldverschreibungen und das Ganze sollte der Treuhänder regeln. 3% Schuldverschreibungen. Well, we come down to where you deal with the foreign Jews. Do you recall that? Jawohl. And at that point, a representative of the Foreign Office claimed the right to participate on behalf of the foreign minister. Is that right? Jawohl. Now we'll pass down to the point of the conversation between yourself and Heydrich. Ein Augenblick. Es fehlt dann ein Teil des Protokolls. That's right. Ja, ich habe das. Wo zum ersten Mal Heydrich aufkommt. Yes. You inquired how many synagogues were actually burned. And Heydrich replied, altogether there were 101 synagogues destroyed by fire, 76 synagogues demolished, and 7,500 stores ruined in the Reich. Have I quoted that correctly? Jawohl. Then Dr. Goebbels interposed, I am of the opinion that this is our chance to dissolve the synagogues. And you had some discussion of dissolving the synagogues, did you not? Von Seiten Dr. Goebbels, ja. And then Dr. Goebbels raised the question of the Jews traveling on railway trains. Ja. And let me see if I quote the dialogue between you and Dr. Goebbels correctly on that subject. Dr. Goebbels said, furthermore, I advocate that the Jews be eliminated from all positions in public life in which they may prove to be provocative. It is still possible today that a Jew shares a compartment in a sleeping car with a German. Therefore, we need a decree by the Reich Ministry for Communications stating that separate compartments for Jews shall be available. In case where compartments are filled up, Jews cannot claim a seat. They shall be given a separate compartment only after all Germans have secured seats. They shall not mix with Germans, and if there is no more room, they shall have to stand in the corridor. Is that right? Jawohl. Göring, in that case, I think it would make more sense to give them separate compartments. Goebbels, not if the train is overcrowded. Göring, just a minute. There'll be only one Jewish coach. If that is filled up, the other Jews will have to stay at home. Goebbels, suppose, though, there won't be many Jews going on the express train to Munich. Suppose there should be 2 Jews in the train, and the other compartments would be overcrowded.
these two Jews would then have a compartment all themselves. Therefore, Jews may claim a seat only after all Germans have secured a seat. Göring, I'd give the Jews one coach or one compartment. And should a case like you mention arise and the train be overcrowded, believe me, we won't need a law. We'll kick him out and he'll have to sit all alone in the toilet all the way. Is that correct? Ja, ich war allmählich nervös geworden, wenn der Goebbels bei wichtigen Gesetzen dauernd mit seinen einzelnen Sachen kommt, und da wendete ich das damit ab und ich habe auf diesem Gebiet auch keine Erlasse und Gesetze rausgegeben. Das liest sich natürlich heute für die Staatsanwaltschaft sehr angenehm, aber damals war das ja eine erregte Sitzung, in der Goebbels fortgesetzt mit neuen Forderungen kam, die weit über das wirtschaftliche Maß hinausgingen. Und eine interne Sitzung, und da habe ich mich meinem Temperament gemäß, wie ich ausdrückte, geäußert. Goebbels, who was radical on this subject, said the Jews should stand in the corridor, and you said they should have to sit in the toilet. That is the way you... Nein, so ist das nicht, so kann man das nur darstellen. Ich habe gesagt, sie sollen eigene Abteile bekommen. Und als er immer noch nicht zufrieden war und da Ausführungen im Einzelnen machte, da habe ich ihm schließlich gesagt, darauf zu brauche ich kein Gesetz, dann kann schließlich einer auf dem Lokus sitzen oder rausgehen. Das sind Äußerungen in diesem Zusammenhang, die aber mit der welthistorischen Bedeutung der großen Auseinandersetzung nichts zu tun haben. They may have... Well, I'll not argue that with you. Let us go down now to where Goebbels brings up the subject of the German forests. Goebbels. Ein Moment. Ja. It'll all... Es beginnt damit von Goebbels, dass er eine Verordnung fordert, dass es den Juden absolut verboten ist, deutsche Erholungsstätten zu besuchen. Worauf ich antworte, man kann ihnen ja eigene geben. Und dann kommt er, man könnte sich überlegen, ob man ihnen eigene gibt oder ob man Bäder zur Verfügung stellt und so weiter. Es wäre zu überlegen, ob es nicht notwendig ist, den Juden das Betreten des deutschen Waldes zu verbieten. Heute laufen Juden rudelweise im Grunewald herum. Das ist ein dauerndes Provozieren und so weiter. Daraufhin, als er wieder mit diesem neuen Moment kam, erst Bäder, dann Bänke und so weiter, antwortete ich sehr drastisch: Also, wir werden den Juden dann lieber einen gewissen Waldteil zur Verfügung stellen, weil er sie ganz aus dem Wald haben wollte. Und dann habe ich diese, Sie wahrscheinlich sehr interessierende Bemerkung angeschlossen. Well, let's have that remark. Is it not correct that you then said, we shall give the Jews a certain part of the forest, and the Alpers shall take care of it that various animals that look damn much like Jews, the elk has such a crooked nose, get theirs also and become acclimated. Is that what you said? Jawohl, das habe ich gesagt. Yes. Das ist aus der Stimmung der ganzen Sitzung zu verstehen. Goebbels kommt schon wieder im nächsten Satz: Ich halte dies Verhalten für provokativ. Dieses Ganze war auf mich dauernd, wenn ich das ausdrücken soll, eine Provokation, von den wichtigen und entscheidenden Wirtschaftsdingen auf diese nebensächlichen abzukommen. Now,
you come to the point where you ask that Mr. Hilgard from the insurance companies be called in. You find that? Jawohl, jawohl. And then you made a statement to Mr. Hilgard when he appeared. The following is our case. Because of the justified anger of the people against the Jew, the Reich has suffered a certain amount of damage. Windows were broken, goods were damaged, and people hurt. Synagogues burned, and so forth. I suppose that the Jews, many of them, are also insured against damage committed by public disorder. Hilgard, yes. If that is so, the following situation arises. The people, in their justified anger, meant to harm the Jew, but it is the German insurance companies that will compensate the Jew for damage. This situation is simple enough. I'd only have to issue a decree to that effect that damage resulting from these risks shall not have to be paid by the insurance companies. Is that what you said? Jawohl, das habe ich alles gesagt, was hier steht. Now, Hilgard then outlined the kinds of insurance and pointed out to you that at least as to plate glass insurance, the majority of the victims were the owners of buildings and were Aryans, that the Jew had usually been a renter. That right? Jawohl, das sind die Einzelauseinandersetzungen oder Diskussionen. And Hilgard said, "May I draw your attention to the following facts. Glass for the shop windows is not being manufactured by the Bohemian, but by the Belgian glass industry. In my estimation, the approximate money value to which these damages amount is 6 million. That includes the broken glass which we shall have to replace, mainly to Aryans because they have insurance policies." Mr. Dusty Jackson, before you pass from that page, in the third paragraph, just for the sake of accuracy, it appears that the name Mr. Hilgard is wrongly placed, does it not? Because he both seems to put the question and to answer it. Well, I think that is Probably the defendant Göring who put the question. well, Third paragraph on your page. She's on my page. I take it that the minute came in that way that when Hilgard appears, Yeah. Addresses him Mr. Hilgard. Göring addressed him as Mr. Hilgard. Oh, yes, I see. But Yes. it is correct, as Your Honor suggests. Yes. Darauf aufmerksam machen, dass vor dieser Sache hier steht, wegen dieser Glasschäden, dass Goebbels sagt, da muss der Jude den Schaden bezahlen. Ich antworte dann, es hat ja keinen Sinn, wir haben keine Rohstoffe, es ist alles ausländisches Glas, das kostet Devisen, man könnte die Wände hochgehen. Und dann kommt Hilgard mit den Ausführungen, die Sie soeben erwähnt haben. Yes. And Hilgard pointed out that incidentally, the amount of the damage equals about half of a whole year's production of the Belgian glass industry. We believe that half a year will be necessary for the manufacturers to deliver the glass. You recall that? Jawohl, jawohl. Well, passing down
you come to a point at which Hilgard tells you about a store on Unter den Linden that was the subject of attack. Do you find that? Er sagt, der größte Fall, den wir auf diesem Gebiet haben, ist der Fall Markgraf unter Linden. Meinen Sie das? Ja. That's right, that's right. Jawohl. The damage reported to us amounting to about 1,700,000 because the store was completely stripped. Is that right? Ja. And Göring, Deluge and Heydrich, you'll have to get me this jewelry through raids staged on a tremendous scale. That the order you gave? Na, selbstverständlich, dass die gestohlenen Yes. Dinge wieder rückgeholt werden. Brought back to you. Brought back to, not Nicht to the Jews. persönlich, verzeihen Sie. Hier steht ganz klar. I don't, brought back to the state. You didn't intend to return them to the Jew. Darüber ist hier zunächst gar nichts gesagt, sondern entscheidend ist, dass sie zurückgebracht werden sollten. Trying to get the loot back, as Heydrich put it. Is that right? And you added, and the jewels. Ich kann doch nicht, wenn ein großer Juwelenladen geplündert worden ist, einfach zulassen, dass nun nichts geschieht, denn diese Wertgegenstände konnten ja doch allen möglichen Unsinn anrichten und ich habe deshalb den Befehl gegeben, durch Razzien diese Sachen wie auch andere gestohlene Güter wieder hereinzubringen. Wenn das Geschäft arisiert wurde, dann ging auch der Inhalt des Geschäftes damit in den neuen Besitz über. Entscheidend war aber, dass zunächst gegen diejenigen, die gestohlen und geplündert hatten, etwas unternommen wurde. Und es heißt ja auch, dass bereits 150 verhaftet seien. Yeah. And Heydrich continues to report on the method of these raids. After you remind him to bring back get the jewels, this is very difficult to say. They were partly thrown into the street and picked up there. Similar things happened with the furriers, for example, in Friedrichstrasse, District C. There the crowd was naturally rushing to pick up minks, skunks, and so forth. It'll be very difficult to recover that. Even the children have filled their pockets, just for fun. It is suggested that the Hitler Youth is not to be employed and to participate in such actions without the party's consent. Such things are very easily destroyed. Das steht hier. And Deluge then suggests the party should issue an order to the effect that the police will immediately receive a report in case the neighbor's wife, everybody knows his neighbor, has a fur coat altered, or in case somebody appears wearing new rings or bracelets. We'd like the party to support us here. Correct? Das ist absolut richtig. Now, Hilgard objected to your plan of relieving the insurance companies from paying the claims, did he not? Jawohl, das ist richtig. And he gave these reasons. Hilgard, if I may give reasons for this request, I'd like to say that it simply has to do with the fact that we carry out, to a large extent,
quite a number of international transactions. We have a very good international basis for our business transactions. And in the interests of the equilibrium of the foreign exchange in Germany, we have to make sure that the confidence in the German insurance shall not be ruined. If we now refuse to honor clear-cut obligations imposed upon us through lawful contract, it would be a black spot on the shield of honor of the German insurance. Göring, it wouldn't be the minute I issue a decree, a law sanctioned by the state. Am I quoting correctly? Jawohl, und Hilgert antwortet darauf wollte ich nämlich kommen. Er meinte also, sie könnten nicht ohne gesetzliche Grundlage und ohne gesetzliche Basis sich der Versicherungszahlung entziehen. Wenn aber der souveräne Staat ein Gesetz macht, dass die Versicherungssummen zugunsten des Staates eingezogen werden, dann ist die Versicherungsgesellschaft für sich nicht mehr dafür haftbar. Now, I suggest to you that that is not correct, but that even though you propose to issue a decree absolving the German insurance companies, the companies insisted on meeting their obligations. And then Heydrich interposed and said the insurance may be granted, but as soon as it is to be paid, it'll be confiscated. That way, we'll have saved our face. Correct? Das sagt Heydrich, ich habe aber ein klares Gesetz gemacht. Oh, didn't you then say, one moment, you will have to pay in any case because it is the Germans who suffered the damage. But there'll be a lawful order forbidding you to make any direct payment to the Jews. You shall also have to make payment for the damage the Jews have suffered, but not to the Jews, but to the Minister of Finance, Hilgard. Aha. Das habe ich ja eben betont. Yes. You adopted Heydrich's suggestion, which was quite contrary to the one you brought in. Nein, ich habe Heydrichs nicht angenommen, sondern ich habe ein Gesetz gemacht, dass die an Juden fälligen Versicherungen an den Finanzminister abzuführen sind und nicht diesen anderen Weg von Heydrich zu gehen, dass die Versicherungen ausgezahlt werden sollten und dann stillschweigend beschlagnahmt, sondern ich bin hier den klaren gesetzlichen Weg gegangen und habe mich nicht gescheut, hierfür das Gesetz zu machen und die Verantwortung zu übernehmen, dass diese Schäden an den Staat, das heißt den Finanzminister, auszuzahlen sind. Well, the tribunal will judge for itself. We have the evidence. Now Heydrich, Hilgard, then, representing the insurance companies, raised the question that the amount of glass insurance premium was very important, that glass insurance was the company's greatest asset, but now the amount of this damage is alone twice as high as for the amount of ordinary years, and raised the question of destroying the profits of the German insurance companies. Did he not? Ja. And also the question
of the number of stores destroyed. Heydrich reported 7,500. That right? Ja, Now I call your attention to the following conversation. Deluge, who, by the way, was he? der Lüge war der Führer der Schutzpolizei. One more question ought to be cleared up. Most of the goods in the stores were not the property of the owner, but were kept on the books of other firms which had delivered them. Then there are the unpaid for deliveries by other firms, which definitely are not all Jewish, but Aryan, those goods that were delivered on the basis of commission. Hilgard, we'll have to pay for them too. Göring, I wish you had killed 200 Jews and not destroyed such values. Heydrich, there were 35 killed. Do I read that correctly? Jawohl, es war eine Äußerung des Unmuts und der momentanen Erregung. Spontaneously sincere, wasn't it? Es war nicht ernst gemeint, sondern ich habe es ausdrücklich betont als ein Ausfluss einer momentanen Erregung über die ganzen Vorgänge und die zerstörten Werte und die Schwierigkeiten, die hier für mich aufgetreten waren. Es ist selbstverständlich, wenn heute jedes Wort, das ich während 25 Jahre in intimen Kreise gesprochen habe, auf die Goldwaage gelegt wird, so werde ich Ihnen selbst noch ganz andere Äußerungen sagen können. Then Funk interposed to discuss the foreign exchange point, did he not? He contributed to the discussion, did he not, for a while? I won't bother to go into it. Ja, es fehlen ja immer gewisse Teile des Protokolls, deshalb ist das hier nicht so klar. Ich bedauere, dass diese Teile fehlen. Das ist merkwürdig. I'll join you in that. Hilgard returned again to the subject of the profit of the insurance companies, did he not? Ja, sicherlich. And you made this statement, did you not? The Jew shall have to report the damage. He'll get the refund from the insurance company, but the refund will be confiscated. If it's all said and done, there will remain some profit to the insurance companies, since they can't have to make good for all the damage. Mr. Hilgard, you may enjoy yourself. Hilgard, I have no reason for that. The fact that we won't have to pay all the damage is called profit? Göring, just a moment. If you are compelled under the law to pay 5 million, and all of a sudden there appears an angel in my somewhat corpulent form before you, and tells you you may keep 1 million, why cannot that be called making a profit? I should actually split with you, or whatever you'd call it. I can see it looking at you. Your whole body grins. You made a big profit. Am I quoting correctly? Ja, selbstverständlich habe ich das gesagt. All right, Cordy. So we're now signing off till sometime later in the day.
Oh, here we are, I'm sorry. Rechtsanwalt Dr. Seidel, Verteidiger des Angeklagten Hess. Herr Präsident, der Angeklagte Hess hat den Wunsch geäußert, von der heutigen Nachmittagssitzung wegbleiben zu dürfen. Und zwar deshalb, weil er sich für seine Vernehmung als Zeuge, die ja in den nächsten Tagen erfolgen wird, vorbereiten möchte. Ich glaube nicht, dass irgendeine Verzögerung im Verfahren dadurch entstehen könnte. Und ich möchte das Gericht bitten, diesem Wunsch des Angeklagten Hess stattgeben zu wollen. Certainly, on the same conditions as before, namely that you arrange with somebody to protect your interests whilst you're absent. Ich werde selbst nicht abwesend sein. Oh, very well. Nur Hess möchte. Very well. The same 1816. I'd like to call your attention again to the exhibit United States 261, document 1816 PS. Would you turn to part 5, where you were speaking of Margraaf's jewels that disappeared? Also wieder zurück, was schon vorbei war. That is to return, yes, to part 5. I call your attention to your statement as follows. Now for the damage the Jew has had. At Margraaf's, the jewels disappeared and so forth. Well, they're gone, and he won't get them refunded. He is the one who has to suffer the damage. As far as the jewels may be returned again by the police, they belong to the state. Do you find that? Das ist correct? Das ist richtig, aber aufgrund der Gesetze erfolgte dafür ja eine Entschädigung. Now, there was a representative of Austria present at this meeting, was there not? Jawohl. And I ask you to turn to his statement in reference to conditions in Austria, a page or so farther on. Jawohl. And I ask you whether he did not report to your meeting as follows. Your Excellency, in this matter we have already a very complete plan for Austria. There are 12,000 Jewish artisans and 5,000 Jewish retail shops in Vienna. Before the national resolution, we had already a definite plan for tradesmen regarding this total of 17,000 stores.
Of the shops of the 12,000 artisans, about 10,000 were to be closed definitely. Einer kommt nicht mit. Der Übersetzer kommt nicht mit. You find it? Ich habe gefunden, Übersetzer. Regarding this total of 17,000 stores, of the shops of the 12,000 artisans, about 10,000 were to be closed definitely, and 2,000 were to be kept open. 4,000 of the 5,000 retail stores should be closed, and 1,000 kept open. That is, were to be Aryanized. According to this plan, between 3,000 and 3,500 of the total of 17,000 stores would be kept open, all others closed. This was decided following investigations in every single branch and according to local needs, in agreement with all competent authorities, and is ready for publication as soon as we shall receive the law which we requested in September. This law shall empower us to withdraw licenses from artisans quite independently of the Jewish question. Göring, I shall have this decree issued today. Selbstverständlich. Es handelt sich hier ja um ein Gesetz der Einschränkung der außerordentlich übersetzten Einzelhandels, die auch ohne Zusammenhang mit der Judenfrage eine Einschränkung der Gewerbetreibenden gebracht haben würde. Geht aus dem Protokoll hervor. Very well, let's go on a little farther. You mean to inform the tribunal that this did not apply to Jewish shops, that it had no connection with the Jewish question? Ich habe gesagt, dass unabhängig von der Judenfrage eine Einschränkung der Gewerbetreibenden bei der Übersetzung in Österreich erfolgt wäre und dass dies aus folgendem Satz des Herrn Fischbeck hervorgeht, den Sie selbst verlesen haben, dass Sie ein Gesetz erbeten haben, das uns ermächtigen soll, ganz allgemein, ohne Zusammenhang mit der Judenfrage, Gewerbeberechtigungen zu entziehen. Das wäre ein ganz kurzes Gesetz, worauf ich antworte, die Verordnung werde ich heute machen. Now, if you'll please. Dass nun unter dieser Bedingung hierbei in erster Linie die jüdischen Geschäfte ausgeschaltet wurden, habe ich schon eingangs gesagt. Now, please go on down two paragraphs to where this was reported. This way, I believe that fewer than 100 stores would be left, and by the end of the year, we would have liquidated all the Jewish-owned businesses, which so far has been obvious as such in the eyes of the public. Göring, that would be excellent. Fizdebak, or whatever you call him. Jawohl, das war ja der Sinn der Sitzung. Let us, yes. Out of 17,000 stores, 12,000 or 14,000 would be shut down and the remainder Aryanized or handed over to the Bureau of Trustees, which is operated by the state. Göring, I have to say that this proposal is grand. This way, the whole affair would be wound up in Vienna, one of the Jewish capitals, so to speak, by Christmas or by the end of the year. Funk, we can do the same thing here.
I have prepared a law elaborating that, effective the 1st of January, 1939, Jews shall be prohibited to operate retail stores and wholesale establishments, as well as independent artisan shops. They shall be further prohibited from keeping employees or offer any ready products on the market. Whenever a Jewish shop is operated, the police shall shut it down. From the 1st of January, 1939, a Jew can no longer be employed as an enterpriser, as stipulated in the law for the Organization of National Labor from the 20th of January, 1934. If a Jew holds a leading position in an establishment without being the enterpriser, his contract may be declared void within 6 weeks by the enterpriser. With the expiration of the contract, all claims of the employee, including all claims to maintenance, become obliterated. That is always very disagreeable and a great danger. A Jew cannot be a member of a corporation. Jewish members of corporations shall have to be retired by the 31st of December, 1938. A special authorization is unnecessary. The competent ministers of the Reich are being authorized to issue the provision necessary for execution of this law. Göring, I believe we can agree with this law. Now I'll ask you to pass a considerable dialogue relating to the Vienna situation. And I call your attention to the point at which Funk inquires of you, why should Jews not be allowed to keep bonds? Göring, because that way he would actually be given a share. Ja, das war ja der Zweck aus dem Unternehmen raus. Wenn er die Wertpapiere behält, hatte er aufgrund des Aktienrechtes ja die Beteiligung weiter an dem Unternehmen und konnte aufgrund der Aktienbeteiligung in dem Unternehmen seine Leitung geltend machen. And you turned Funk's suggestion down that the Jews be allowed to keep bonds. Jawohl. Schuldverschreibung habe ich anstelle der Wertpapiere gesetzt. Well, we'll pass several more pages of debate unless there's something you want to call attention to. And I come to the point where Heydrich is stating his position about, I call your attention to this dialogue. Heydrich, at least 45,000 Jews were made to leave the country by legal measures. Göring, how was... Ein Augenblick. Ich habe es jetzt. At least 45,000 Jews were made to leave the country by legal measures. How was this possible? And then Heydrich tells you that through the Jewish societies, we extracted a certain amount of money from the rich Jews who wanted to emigrate. By paying this amount and an additional sum in foreign currency, they made it possible for a number of poor Jews to leave.
The problem was not to make the rich Jew leave, but to get rid of the Jewish mob. That correct? Einhorn. Ich habe es zwar hier nicht, aber im Großen stimmt das ja natürlich. Passing Ja, passing a little farther, Heydrich is making suggestions and says, as for the isolation, I'd like to make a few proposals regarding police measures, which are important also because of their psychological effect on public opinion. For example, who is Jewish, according to the Nürnberg laws, shall have to wear a certain insignia. That is a possibility which will facilitate many other things. I don't see any danger of excuses, and it will make our relationship with the foreign Jew easier. Göring, a uniform, Heydrich, an insignia. This way we could also put an end to it that the foreign Jews, who don't look different from ours, are being molested. Göring, but my dear Heydrich, you won't be able to avoid the creation of ghettos on a very large scale in all the cities. They shall have to be created. Is that what you said? das habe ich gesagt. Es handelte sich auch damals darum, die Zusammenfassung der Juden in gewissen Teilen der Straßen und Städte durchzuordnen, weil aufgrund der Mieterordnung das anders nicht möglich war. Und nicht jeder einzelne Jude an sich, wenn diese Abzeichen gekommen wären, geschützt hätte werden können. Now, passing further in the discussion, I call your attention to this warning from Heydrich about the measures which had been discussed. Göring, once we'd have a ghetto, we'd find out what stores ought to be in there, and we'd be able to say, you, the Jew so-and-so, together with so-and-so, shall take care of the delivery of goods. And a German wholesale firm will be ordered to deliver the goods for this Jewish store. The store would then not be a retail shop, but a cooperative store, a cooperative one for Jews. Heydrich. All these measures will eventually lead to the institution of the ghetto. I'd say one shouldn't want to build a ghetto. But these measures, if carried through, as outlined here, shall automatically drive the Jews into a ghetto. Did Heydrich give that warning? Das steht hier, jawohl, aber das nicht. Aber es geht ja aus den nächsten Gesprächen dann hervor, dass ich sage, jetzt kommt das, was Minister Goebbels vorhin sagte, es kommt das Zwangsvermieten, jetzt kommen die jüdischen Mietsparteien zusammen. Und um das Zusammenrücken der jüdischen Mietsparteien handelt es sich, damit die Unerquicklichkeiten, die sich aus dem gegenseitigen Vermieten ergaben, aufhören. You have omitted that Funk also remarked at this point, the Jews will have to move quite close together. What are 3 million? Everyone will have to stand up for the next fellow. The individual alone will starve. Do you find that? Ja, aber steht auch an einer anderen Stelle in dem Protokoll, wo ganz klar ausgedrückt wird, man kann ja doch die Juden nicht verhungern lassen und deshalb müssen hier
die notwendigen Maßnahmen geschaffen werden. You closed the meeting and or toward the close of that part of the meeting, you used these words, didn't you? I shall close the wording this way. That German jury shall, as a punishment for their abominable crimes and so forth, have to make a contribution of 1 billion. That'll work. The pigs won't commit another murder. Incidentally, I'd like to say again that I would not like to be a Jew in Germany. Das You ist say schon that? verlesen worden, ja. Yes. And were you joking about that too? Ich habe Ihnen genau gesagt, wie es zu der Auferlegung der 1 Milliarde gekommen ist. You have pointed out that the chauffeurs of go-lighters must be stopped from getting anything out of the Aryanization of the Jewish property. Right? You remember that? We'll now take up the subject of art. I call your attention to document 141, PS United States 308. That is the order establishing priorities on the claim for Jewish art property. You recall that? Dieses ist mehrfach vorgetragen worden und ich habe dazu ausgiebig neulich Stellung genommen. The order was issued just as it appears on its face, was it not? Jawohl, habe ich ja betont. And in paragraph 5, reference is made to art objects that are suited to be given to the French museums, which will be auctioned off, and the profit of this auction will be given to the French state for the benefit of those bereaved by the war. That, I understand you, was never done. Ich habe nicht gesagt, dass dies niemals geschehen ist. Das war ja in dem Erlass hier meine Meinung. Yeah. Well, I'm asking you if it ever has been done. Soweit es sich um den Paragraph 5 handelt, kann ich das nicht sagen. Ich kann nur Stellung nehmen zu den Zahlungen, die aus Paragraph 2 hervorgehen, die ich also nach den Schätzungen festlegen ließ und habe neulich genau ausgeführt, dass dieser Betrag bereit lag und dass ich immer wieder anfragte, welches Konto das eingezahlt werden soll. Und ich habe jeden einzelnen Gegenstand abschätzen lassen von denen, die zu dieser von mir zu errichteten Sammlung gehen sollten. Where was this amount kept? Auf meiner Bank unter dem Namen Kunstfonds. And what bank? Das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Entweder war das es waren mehrere Banken, auf denen Konten waren, auf welchem Konto der Kunstfonds, auf welcher Bank das Konto Kunstfonds stand, das kann ich Ihnen nicht sagen.
Dazu müsste ich die Unterlagen hier haben. In the several interrogations, you have never been able to point out where that bun is, have you? Ich kann das nicht sagen, aber es brauchte ja nur meine Sekretärin verhört zu werden, die sämtliche Fonds führte, die kann Ihnen das ganz genau sagen. This order, 141 PS, was carried out by the Rosenberg organization, was it not? Ja, Did you know who carried it out, who actually was there? Did you know Turner? ich habe den Namen nicht verstanden. Did you know Mr. Turner? Ich kenne einen Turner, der aber mit dem Einsatzstab nichts zu tun hatte. Der in Jugoslawien, soviel ich weiß, war. Wasn't Staatsrat Turner in Paris in connection with the art collections? Ich wiederhole noch einmal, damit kein Irrtum möglich ist. Sie sagten Turner oder Körner. That's right. Turner. Körner. Turner? Turner. Aha. Turner weiß ich nicht, dass mit dem Einsatzstab Rosenberg zu tun hatte. But you knew him, did you not? Jawohl. And did you know a Dr. Bunges? Bunjes. Jawohl. Yes. Yes. You knew him. Jawohl. He had to do with the captured or confiscated Jewish art, did he not? Ich glaube nicht, dass Dr. Bunjes damit zu tun hatte. Der war auf einem anderen Kunstgebiet zuständig, sondern zu tun hatte der Einsatzstab Rosenberg und gewisse Organe der Militärverwaltung. I'll ask to have you shown, so that you can follow me, to refresh your recollection, document 2523 PS. A letter from Dr. Bunges, and I'll ask you if this refreshes your recollection of certain events. On Tuesday, the 4th of February, 1941, at 18:30 o'clock, I was ordered for the first time to report to the Reich Marshal at the Quai d'Orsay. Field Commander von Baer from the Special Purpose Staff, Rosenberg, was present at the report. It is, of course, difficult to describe in words the cordial tone in which the conversation was held. Do you recall such a meeting? Nein, es ist nicht zu bedeuten, dass ich mich erinnere. Well, we'll see. Aber ich will Sie keinesfalls abstreiten. We'll see if this refreshes your recollection. The Reichsmarshal dropped the subject of Turner for the time being and asked for the report on the present state of the seizure of Jewish art property in the occupied Western territories. On this occasion, he gave Mr. von Baer the photographs of those objects of art that the Führer wants to bring into his possession. In addition, he gave Mr. von Baer the photographs of those objects of art that the Reich Marshal wants to acquire for himself. Ich kann hier nicht folgen.
You mean you do not find those words, or you do not recall the event? Nein, ich habe die Stelle noch nicht gefunden. Ich bitte mir die Zeit zu lassen, dass ich den Zusammenhang dieses Schreibens, das ja weder von mir stammt noch an mich gerichtet ist, erfasse. Let me call your attention to a further paragraph of it and see if that doesn't refresh your recollection. On Wednesday, the 5th of February, 1941, I was ordered to the Jeu de Paume by the Reich Marshal. At 15 o'clock, the Reich Marshal, accompanied by General Hanasse, Mr. Angerer, and Mr. Hofer, visited the exhibit of Jewish art treasures newly set up there. Ja, ich habe ja in meiner Aussage betont, dass ich in Jeu de Paume die Kunstschätze ausgewählt habe und dass sie dort ausgestellt sind. Ist also richtig. That's right. Now we're getting there. Then, with myself as his guide, the Reich Marshal inspected the exhibited art treasures and made a selection of those works of art which were to go to the Führer and those which were to be placed in his own collection. During this confidential conversation, I again called the Reich Marshal's attention to the fact that a note of protest had been received from the French government against the activity of the Einsatzstab Rosenberg with reference to the Hague Rules on Land Warfare, recognized by Germany at the Armistice of Compiègne, and I pointed out that General Stulpnagel's interpretation of the manner in which the confiscated Jewish art treasures are to be treated was apparently contrary to the Reich Marshal's interpretation. Thereupon, the Reich Marshal asked for a detailed explanation and gave the following order. First, my orders are decisive. You will act directly according to my orders. The art objects collected in the Jeu de Paume are to be loaded into a special train immediately and taken to Germany on orders of the Reich Marshal. Those art objects which are to go into the Führer's possession and those art objects which the Reich Marshal claims for himself will be loaded into 2 railroad cars which will be attached to the Reich Marshal's special train, and upon his departure for Germany at the beginning of next week will be taken along to Berlin. Feldführer von Baer will accompany the Reich Marshal on his special train on the trip to Berlin. When I made the objection that the jurists would probably be of a different opinion and that protests would most likely be made by the military commander in France, the Reich Marshal answered, saying verbatim as follows: "Dear Bunches, let me worry about that. I am the highest jurist in the state." The Reich Marshal promised to send from his headquarters by courier to the chief of the Paris Military Administrative District on Thursday, February 6, the written order for the transfer to Germany of the confiscated Jewish art treasures. Now, does that refresh your recollection? An sich durchaus nicht, aber es steht ja nicht bis auf einen einzigen Satz im Widerspruch zu meinen Ausführungen, die ich im Zusammenhang mit den Kunstschätzen gemacht habe. Der einzige Unsinn, der hier drin steht, ist der, dass ich sicherlich niemals gesagt habe, dass ich der höchste Jurist im Staat bin, denn das war ich Gott sei Dank nicht. Also das ist eine Äußerung, die Herr Funjes gebraucht hat. Und ich kann ja nicht nun hier verantwortlich gemacht werden für jede Äußerung,
die irgendjemand zu einem anderen gemacht hat, ohne dass ich die Möglichkeit hatte, sie richtig zu stellen. Im Übrigen das andere entspricht meiner Darstellung, die ich neulich gegeben habe. Now, the art then was loaded into cars and shipped to Berlin. Was it not? Zum Teil ja. I now call your attention as to have you shown document 014 PS. Now, I ask you to refresh your recollection by following this report to the Führer with me and tell me if this comports with your testimony. I report the arrival. Ich möchte betonen, die Meldung stammt nicht von mir. I understand that. I'm asking if it's right or wrong. I report the arrival of the principal shipment of ownerless Jewish cultural property in the salvage location Neuschwanstein by special train on Saturday the 15th of this month. It was secured by my staff for special purposes, Einsatzstab in Paris. The special train arranged for by Reichsmarschall Hermann Goering comprised 25 express baggage cars filled with the most valuable paintings, furniture, Gebelins, works of artistic craftsmanship, and ornaments. The shipment consisted of the most important parts of the collections of Rothschild, Seligman, and a half a dozen others. You find that, and is it correct? Ob das so richtig ist, weiß ich nicht, da die Meldung nicht von mir stammt. Das Einzige, was ich mich erinnere, ist, dass ich gebeten worden bin, vom Einsatzstab dafür zu sorgen, dass ihnen genügend Sonderwagen, Packwagen zur Verfügung gestellt würden zum Abtransport, da der Jeu de Paume in keiner Weise ein sicherer Ort bei irgendwelchen Bombenangriffen gewesen sein würde. Neuschwanstein liegt im Süden von München. Es handelte sich hier um die Gegenstände, die zum Führer gegangen sind. Ich möchte aber auf den nächsten Satz dieses nicht von mir verfassten Dokumentes hinweisen. Er lautet wie folgt: Die Beschlagnahmeaktion meines Einsatzstabes hat aufgrund Ihres Befehls mein Führer im Oktober 1940 in Paris begonnen. Es deckt sich also mit dem, was ich gesagt habe in meiner Aussage. And would you care to read further? Sie meinen, wo steht, außer diesem Sonderzug sind bereits vorher die vom Reichsmarschall ausgewählten Hauptwerke, hauptsächlich der Sammlung Rothschild, in 2 Sonderwagen nach München gebracht worden und dort in den Luftschutzräumen des Führerbaus deponiert. Das sind die von mir zunächst für den Führer, auf Wunsch des Führers, bestimmten wertvollsten Sachen, die sofort dort in den Luftschutzkeller geschickt werden sollten, haben also nicht unmittelbar mit meinen
Dingen zu tun. Aber ich habe ja nicht bestritten und das eingehend ausgeführt. When you were examined by the American Foreign Assets Commission, you estimated your art objects as having a value at the time you offered them to the government of 50 million Reichsmarks, as I recall it. Am I right? So stimmt das nicht. Diese Kommission wollte unter allen Umständen eine Wertfestsetzung haben. Und es ging die Diskussion darüber sehr lange hin und her. Und ich sagte dieser Kommission ausdrücklich, dass ich den Wert gar nicht feststellen könnte, weil ich die Dinge nicht vor mir habe, auch kein Verzeichnis und sie nicht so im Kopf besitze. Ferner, dass hierbei ja auch die jeweiligen Schwankungen und Einstellungen betrachtet werden müssten und in einem Fall Liebhaberwert, im anderen Handelswert angesetzt werden müsste. Da ich die Niederschriften dieser Protokolle trotz meiner Bitten nicht gesehen habe, yes. Und sehr häufig, gerade bei diesen Protokollen, Missverständnisse entstanden sind, vermag ich nur die Protokolle anzuerkennen, die ich unterschrieben habe. Well, do you question this fact? When I gave the news to the Minister of Finance, I at that time estimated the value at 50 million marks. Did you do that or didn't you? Ich kann nicht den Wert angeben, ich habe nur dem Finanzminister seinerzeit gesagt, dass meine gesamte Sammlung, auch meine eigene, in den Staatsbesitz übergehen würde. Und weil ich meine Sammlerleidenschaft kannte, sagte ich ihm, ist es durchaus möglich, dass mir plötzlich etwas geschehen kann und ich mein gesamtes, auch privates Vermögen in diese Kunstsachen gegeben habe und folgedessen es möglich sein kann, dass aufgrund meiner Bestimmung, dass der gesamte Kunstbesitz in Staats- oder beziehungsweise Volksbesitz übergeht, meine Familie auf diese Weise vis-à-vis de rien stehen könnte und er möchte dann eine entsprechende Rente, glaube ich, drückte ich mich aus, oder Ausgleich schaffen. Das waren die Verhandlungen mit dem Finanzminister, die er bezeugt. What proportion of your art collection was acquired after 1933? Ich habe die Frage nicht verstanden. What proportion of your art collection was acquired after 1933? Das kann ich Ihnen im Einzelnen nicht sagen. Eine ganze Reihe von Bildern, Statuen,
Now, you have claimed that some part of your art collection you bought. Sicherlich. And in connection with that, some inquiry was made into your financial transactions, were there not? Das weiß ich nicht, wer die Untersuchungen angestellt hat. Well, you were asked, were you not, about your receipt of some 7,276,000 Reichsmarks from the Remse cigarette factory. Nein, bin ich nie gefragt worden. You were never asked about it? Nein, weder über die Summe noch von der Zigarettenfabrik noch sonst etwas. Now let me refresh your recollection about that. Didn't you tell them and didn't you tell Colonel Amon in interrogations that this money was given to you by this cigarette factory and that their back taxes were canceled? Nein, ich habe sogar bestritten, dass deren rückständige Steuern gestrichen worden seien. Ich erinnere mich jetzt, dass die Frage in einem anderen Zusammenhang an mich gestellt worden ist. Von der Wirtschaft wurde ein Teil in der sogenannten Adolf-Hitler-Spende aufgebracht. Und diese Summe wurde vom Führer für allgemeine Kulturaufgaben mir zur Verfügung gestellt, diese Teilsumme. By this cigarette concern? Nicht von der Zigarettenfabrik, sondern für die Adolf-Hitler-Spende hatten sich eine Reihe von Wirtschaftlern eingesetzt und unter anderem Herr Remsmer hat diesen Betrag im Laufe der Jahre von dieser Spende an mich gegeben, nach Vereinbarung mit dem Führer. Ein Teil davon ist für die Staatstheater eingesetzt worden, ein Teil für den Ausbau der Kunstsammlung und anderer kultureller Aufgaben. Now, you were interrogated on the 22nd day of December 1945 by the External Assets Branch of the United States Investigation of Cartels and External Assets, were you not? Ich darf hier vorher ausdrücklich nun bemerken, dass ich aufgefordert worden bin, ob ich hierzu bereit wäre, Aussagen zu machen und dass diese Aussagen in keiner Weise mit diesem Prozess in Verbindung gebracht würden. Deshalb sei auch nicht die Anwesenheit meines Verteidigers notwendig. Diese Aussage ist ausdrücklich gegeben worden und ist mir wiederholt worden, auch drüben durch die Gefängnisleitung. Und vor dem Verhör noch einmal bestätigt, dass diese Aussagen in keiner Weise mit dem derzeitigen Prozess in Verbindung gebracht werden sollten. An sich ist es mir gleichgültig, Sie können sie gerne bringen. Ich möchte aber wegen der Methode dies ausdrücklich hier festgestellt haben. Ich erhebe gegen diese Verwertung dieser Aussage Widerspruch, und zwar mit der Begründung, die soeben von dem Zeugen gegeben worden ist. Ich selbst bin vor einem Jahr Zeit, das muss um Weihnachten gewesen sein, von Herrn des amerikanischen Schatzamtes, glaube ich, gefragt worden, ob sie über Vermögensangelegenheiten den Angeklagten hören sollten, mit dem ausdrücklichen Hinweis, ich brauchte bei der Vernehmung nicht zugegen zu sein, weil die Aussage mit dem Prozess nichts zu tun habe und in dem Prozess nicht verwertet werden solle.
I am not able to either affirm or deny, and therefore I will not pursue this subject further at this time. I do not believe that any stipulation was made that these facts should not be gone into. I was not informed of it, and if there has been, of course, it would be observed. Now, you are asked about receiving some art objects from Monte Cassino. Jawohl. And I ask you if it isn't the fact that an altar statue taken from the Casino Abbey was brought and delivered to you, and that you expressed great appreciation for it. Ich bin froh, auch diese Sache aufklären zu können. Nachdem das Kloster Monte Cassino vollständig zerschossen worden war und von einer Fallschirmdivision verteidigt wurde, erschien eines Tages eine Abordnung und brachte eine völlig wertlose vom Kunststandpunkt wertlose Figur irgendeines oder einer Heiligen. Als letzte Erinnerung an dieses zusammengeschossene Kloster. Ich habe den Männern gedankt und habe dann dem Direktor meiner Kunstsammlungen die Sache gezeigt, und er betonte sie auch ebenfalls als völlig wertlos. Sie blieb dann in dem Kasten und wurde irgendwo abgestellt. Die übrigen in Monte Cassino. I don't think this is coming through sufficiently loud for the shorthand writers to hear. It's all right now. Die übrigen in Monte Cassino befindlichen Kunstgegenstände sind nach meinen Kenntnis folgendermaßen abtransportiert worden. Ein sehr großer Teil, besonders der Dinge, die dem alten Kloster persönlich gehörten, nach dem Vatikan. Ich muss das daraus entnehmen, dass der Abt des Klosters mir und meiner Division einen persönlichen, allerdings lateinisch geschriebenen, außerordentlichen Dankesbrief für diese Aktion übermittelte. Zum Zweiten, die Kunstschätze, soweit ich mich der Lage erinnere, die von dem Museum in Neapel dort in Monte Cassino lagen, sind zum allergrößten Teil ebenfalls durch uns nach Venedig geschafft und dort der italienischen Regierung übergeben worden. Einige wenige Bilder und Statuen sind nach Berlin gebracht worden und wurden mir dort gegeben. Ich habe dieselben dem Führer am selben Tage die Liste übergeben und eine Zeit später aus meinem Luftschutzkeller auch diese Gegenstände, damit er darüber mit dem Mussolini verhandeln könnte. Ich habe von diesen Gegenständen nicht einen einzigen für meine Sammlung behalten.
Hätten meine Truppen nicht eingegriffen, so wären diese unerhörten Kunstgegenschätze, die in Monte Cassino untergebracht waren und die dort dem Kloster selbst gehörten, durch die Bombardements des Gegners, sprich des amerikanisch-englischen Angreifers, restlos vernichtet worden. So sind sie heute vorhanden. Now, it's, you say of no value. No substantial value. Ich habe, das ist meine Überzeugung heute noch, und ich habe mich vor allem auf das Urteil meines Sachverständigen verlassen. Ich habe auch diese Figur niemals deshalb aus dieser Kiste rausgenommen. Sie war für mich uninteressant. Andererseits wollte ich den Männern, die sie mir gebracht haben, einige Worte der Freundlichkeit sagen. The labor shortage in the Reich was becoming acute by November of 1941, was it not? Das ist richtig. And you yourself gave the directives for the employment of Russian prisoners of war, did you not? Wozu? For war industry, tanks, artillery, pieces, airplane parts. Das ist richtig. Yeah. That was at the conference of the 7th of November 1941 that you gave that order, was it not? Auf welcher Sitzung das war, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe nur generell die Weisungen herausgegeben. And the directive was that Russian prisoners of war should be selected in collecting camps beyond the Reich border and should be transported as rapidly as possible and employed in the following order of priority: mining, railroad maintenance, war industry, tanks, artillery pieces, airplane parts, agriculture, building industry, and so forth. You gave that order, did you not? Wenn mein Name drunter steht, werde ich sie erteilt haben. Einzeln kann ich mich nicht erinnern. What was the number of that, Mr. I Bielski? asked to have you shown document number 1193 PS. Ich kann nicht sagen, ob ich das Dokument schon gesehen habe. You have seen it? Gut. Das Dokument, das Sie soeben erwähnt haben, ist das dies, das Sie mir eben gegeben haben? Einsatz von Sowjetrussen. I'm not getting it. I did not get the answer. Verzeihung, ich habe eben ein Dokument bekommen über Einsatz von Sowjetrussen. Ist das dies Dokument, von dem Sie eben sprachen? That is right, and I call your attention to the fact that it is referred to as an annex in the letter signed by Kara. Ich wollte gerade darauf aufmerksam machen, dass dies Dokument nicht von mir unterzeichnet ist, sondern von Körner
was aber für meine Verantwortung ja nicht abschreckend ist. Well, you do not question that on the 7th day of November 1941, you gave the order as Kerner reports it, do you? In the document number 1193 PS. Ich habe soeben nur gesagt, dass das nicht von mir unterschrieben, sondern von Körner und hier sogar von einem noch jüngeren Beamten, einem Regierungsrat, und dass ich nur erklären wollte, dass dieses mein Ressort ist und ich folgedessen die Verantwortung trage. Ich habe es noch nicht durchgesehen. Es handelt sich hier um Richtlinien, die ich im Allgemeinen gegeben habe und die dann von der Ressortabteilung zweckentsprechend ausgearbeitet worden sind. Wobei natürlich nicht jedes Wort und jeder Satz, so wie er hier steht, von mir etwa angegeben oder diktiert wurde. Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass ich die Verantwortung dafür trage. Selbst dann, wenn ich es hier im Einzelnen nicht gewusst habe oder die Formulierung vielleicht anders gefasst haben würde. Die allgemeinen Richtlinien sind ja von mir gegeben und danach von den unteren Behörden die Ausführung aufgestellt. And you also gave the order, did you not, that 100,000 men were to be taken from among the French prisoners of war, not yet employed in armament industry, and are to be assigned to the armament industry, airplane industry. Gaps in manpower resulting therefrom will be filled by Soviet prisoners of war. The transfer of the above-named French prisoners of war is to be accomplished by October the 1st. You gave that order, did you not? Das ist richtig. Hier handelt es sich in der Hauptsache, dass ein großer Teil der französischen Facharbeiter, die in Kriegsgefangenschaft waren, in freie Arbeiter umgesetzt wurden unter der Bedingung, dass sie in der deutschen Rüstungsindustrie arbeiteten und die hierfür sich gebenden Ausfälle an ihren bisherigen Arbeitsplätzen, wo sie als Kriegsgefangene gearbeitet hatten, sollten durch russische Kriegsgefangene aufgefüllt werden, weil ich es für unzweckmäßig hielt, dass qualifizierte Facharbeiter der Industrie, zum Beispiel auf dem Lande oder in sonst nicht ihrem Fachgebiet entsprechenden Arbeiten eingesetzt wurden. Und somit gab es einen Anreiz dadurch, dass die Leute wie anstelle von Kriegsgefangenen freie Arbeiter werden konnten, wenn sie auf die Bedingung eingingen. Diese Richtlinien sind von mir gegeben. And did you know that there was any forced labor employed in Germany? Pflichtarbeit. Did you not testify under interrogation on the 3rd of October, 1945, that I would like to add something to the last question of the last interrogation? The colonel asked me if the forced labor program was effective, and I said yes. There are two remarks I would like to make to that. All right. I must say that in the results as such it was effective. However,
a great number of acts of sabotage did happen, and also treason and espionage. Question. But on the whole, you would say it was a successful program from the German point of view. Answer. Yes. Without this manpower, many things could never have been achieved. Did you say that? Das ist selbstverständlich, denn ohne die Arbeiter kann man keine Arbeit machen. I don't think that was a proper answer to the question. The question was whether you said that forced labor had been a success. What do you say to that? Did you say that? Ich habe das ausgeführt auf die Frage, ob diese eingesetzten Arbeiter erfolgreich gearbeitet hätten. Das ist richtig. Now, you were shown the document 3700 PS, written by Schacht to you, and you have said that you received it. Ja, ich erinnere mich. Now, you and Schacht were somewhat rivals in the economic field at one period, were you not? Ich habe das neulich ausgeführt, ja. Inwieweit? You wanted his position abolished in event of war, and he wanted your position abolished in event of war, did he not? Your economic position. Nicht ganz. Well? Es sind die gleichen Autoritäten oder die gleichen Vollmachten zur gleichen Zeit zwei Persönlichkeiten gewesen und das war auf die Dauer nicht möglich. Und es musste nun ganz einfach festgelegt werden, wer von beiden die Vollmachten allein ausführte. Besonders würde das für den Fall einer Mobilmachung sehr dringend sein. You, in testifying on the 17th day of October last, as to your relations with Schacht, made this statement, did you not, in reference to your disagreements with Schacht? This I must underline. Schacht always tried to slide out and up and achieve yet a new position, whilst all other ministers cooperated absolutely. Did you say that? Nicht so, wie es dort steht, sondern ich wollte betonen, dass im Gegensatz zu den anderen Ministern, die meinen Weisungen vom Vierjahresplan ohne weiteres nachkamen, ich mit Schacht ganz andere Schwierigkeiten hatte, was ich hier ja aufgrund seiner eigenartigen starken Persönlichkeit schon ausführte. The question was whether you made that statement in substance or in those words. Nicht in diesen direkten Worten habe ich sie nicht gemacht, aber so wie ich sie eben ausführte, dem Sinn nach. Now, do you have in mind Schacht's letter to you, 3700 PS? Jawohl, ich habe ihn ja kürzlich hier gelesen. And in that letter, Schacht said to you this, did he not? Referring to number 3700 PS, it may be militarily necessary. Has he got the original? Do you want to follow it?
it may be militarily necessary to conscript the 15-year-olds, but it will be a heavy burden on the fighting morale of the German people. The facts, as the German people see them, are as follows. First, the original promise of a short war has not been fulfilled. Second, the promised quick victory over England by the Air Force did not materialize. Third, the public statement that Germany would remain free of enemy air raids has not been fulfilled. Fourth, the repeated announcements that the Russian resistance was definitely broken have been proved to be untrue. Fifth, Allied supplies of arms to Russia and the manpower reserves of Russia have, on the contrary, been sufficient to bring continuous heavy counterattacks against our eastern front. Six, the original victorious advance into Egypt has been halted after repeated attempts. Seven, the landing of the Allies in North and West Africa, declared impossible, has nevertheless been accomplished. Eight, the extremely large amount of shipping space which was required for this landing has shown that our U-boats, in spite of their great successes, did not suffice to prevent this movement. In addition, any person of German extraction can see the reductions in the civilian supplies, in the traffic, in armaments, and in the availability of manpower. The conscription of the 15-year-olds will increase the doubts concerning the termination of this war. Can you fix any more definitely than you have done the date when you received that letter? Ich kann immer nur wieder sagen, dass hier steht der 3. November, dass aber das Jahr fehlt. Wenn mir ein Exemplar gegeben würde, wo das Jahr drauf steht, könnte ich genau antworten. Ich habe neulich gesagt, ich nehme an, aus den Ereignissen, dass es sich entweder um den November 44 oder den November 43 handeln muss. Aber steht ja hier leider nicht. Ich kann nur lesen, den 3. November. Das Jahr fehlt. Do you know when Schacht was sent to the concentration camp? Do you know the date of that? Nicht genauer, aber jetzt, wo Sie mich daran erinnern, kann ich sagen, dass dieser Brief 44 sicherlich nicht geschrieben worden ist. Denn im November 44, glaube ich, war Herr Schacht schon im Konzentrationslager. Also muss er aus dem November 43 stammen. And he was sent to concentration camp shortly after dispatching that letter to you, wasn't he? Nein, das ist nicht richtig. How much longer was he at large? Der Brief stammt vom 3. November, wie wir eben feststellten, 43. Von der Verhaftung von Herrn Schacht hörte ich erst nach dem Attentat auf den Führer und meiner wenige Tage später erfolgten längeren Krankheit nach deren Rückkehr, also erst im September 44. Ein Zusammenhang mit diesem Brief und seiner Verhaftung besteht nicht im geringsten. Denn als ich mich nach dieser Verhaftung erkundigte, wurde mir einwandfrei gesagt, wegen Zusammenhänge mit dem 20. Juli 44.
Did you make an agreement as Supreme Commander of the Air Force with the Reichsfuhrer SS, the Youth Führer of the German Reich, and the Reich Minister for occupied Eastern territories about the recruiting of youthful Russians, Ukrainians, White Russians, Lithuanians, and Tartars between the ages of 15 and 20? Did you come to some agreement with Himmler and Rosenberg about that? Ob ich persönlich ein solches Abkommen getroffen habe, glaube ich nicht. Meine Dienststelle ist durchaus möglich und wahrscheinlich. And you have testified yesterday, or day before, I think Friday, as follows. Let me refresh your recollection. About the questions of confiscation. Now, about the question of the confiscation of state property. And it was only such property that was confiscating. As far as I know, yes. Private property is mentioned in the official reports. So far as the winter of 1941 and 1942, there might have been, in the matter of furs or perhaps fur boots, and some soldiers took some of these smaller articles from the people. But on the whole, there was no private property, and as such could not be confiscated. And I think you also said that you never took down to the last screw and bolt when you were in occupation of foreign territory. Do you recall that testimony? Sehr genau. Do you still stand on it? Selbstverständlich. I asked to have you shown a document EC 317. Now that is a secret command matter, is it not? Dated the 7th of September, 1943. Is that right? Ich habe hier einen Brief vor mir liegen vom 21. Februar 1944. Well, you have the wrong exhibit then. EC 317. EC 317. Berlin, den 21. Februar 1944. Hey. Page 3. Page 3. Jawohl, Seite 3. You were... Yes. The letter of transmittal we'll not bother about. Your secret command matter is dated the 7th of September, 1943, is it not? Das ist richtig, dieser dritte And it reads as follows. Concerning the evacuation of the harvest crops and the destruction of the means of production in the agricultural and food economy in parts of the occupied Eastern territories. By direction of the Führer, I give the following order. First, in the territories east of the line fixed by the highest military command, the following measures are to be taken gradually, according to the military situation at the time.
The measures are to be determined by the OB of the Army groups. 1. All agricultural products, means of production, and machines of enterprises serving the agricultural and food economy are to be transported away. 2. The factories serving the food economy, both in the field of production and of processing, are to be destroyed. 3rd, the basis of agricultural production, especially the records and establishments, storage plants, and so forth, of the organizations charged with seizing the food economy are to be destroyed. 4th, the population engaged in the agricultural and food economy is to be transported into territory west of the fixed line. Right? Absolut richtig. Aber ich darf dazu nun die Erklärung geben, es handelt sich hier um rein militärische Maßnahmen bei einem Rückzug und darf die 4 Punkte Stellung nehmen. Erstens, ich habe neulich betont, dass wir außerordentlich zahlreiche landwirtschaftliche Betriebsmaschinen nach Russland geschafft haben. Nachdem die Russen auf ihrem Rückzug damals alles zerstört haben, hatten wir umso weniger militärische Veranlassung, unsere dort aufgebauten und hingeführten Maschinen und Betriebe ihnen unzerstört in die Hände fallen zu lassen. Es handelt sich hier um einen militärisch dringend notwendigen Befehl, der bei einem Rückzug angeordnet worden ist und der in der gleichen Befolgung wie vorher im umgekehrten Sinne durchgeführt wurde und um keinerlei Privateigentum. And it was signed by you. Es trägt meine Unterschrift. Diese Order. I'm about to go into a different subject, please, Your Honor, and Well, if he's going to ask about that, I better not touch it. He better cover this. I will ask that the witness be shown a document 3786 DS, of which there are no copies available. It came to us so late. I'll ask you to examine that and tell me whether you recall the meeting to which those minutes refer. Es handelt sich hier scheinbar um einen Bericht über eine Lage, wie sie täglich beim Führer ein- oder zweimal war.
Da diese Lage täglich ein- bis zweimal war, kann ich mich natürlich mit keinerlei Exaktheit, ohne den Bericht gelesen zu haben, an die vom 27. Januar 45 genau oder auch nur annähernd erinnern. Denn solche Lagen habe ich im Laufe des Krieges unzählige mitgemacht. Well, I shall call your attention to specific incidents in it, but the minutes indicate that the Führer, yourself, Keitel, and Jodl were present, does it not? Das steht hier aufgrund der Besprechungsnotiz. And I'll call your attention to page 31 and ask you to follow with me the notes and see if it refreshes your recollection. Now this relates to 10,000 imprisoned Air Force officers. I quote what is attributed to you, Göring. Near Sagen, there are 10,000 imprisoned Air Force officers. The commander of the Replacement Training Army is in charge of guarding. Guarding and transportation forces are supposedly not available. The thought was expressed if one should not leave the prisoners to the Soviet-Russian allies. They would receive 10,000 flyers. The Führer, why were they not shipped away earlier? This is unheard of neglect. Göring, that is the business of the commander of the RTA. We have nothing to do with it. I can merely report it. The Führer, they must be removed, and if they have to march in the dirt, the Volkssturm must be called in. Who tries to escape will be shot. It must be done by all means. Göring, that is from Sagen. There are 10,000 men. Gwerdian, when transferred, the 4th Armored Division moved out completely, also the 227th Division. The remainder of the 32nd Division is now moving. Next in line is HQ of the 3rd SS Panzer Corps. During the night, from today to tomorrow, and from tomorrow to after tomorrow, the Division Nederland, which has already pulled out. Parts of Nordland have also been pulled out from the front line. The Führer, are you getting replacements now? Is that already on the move? Fegelein took care of that. He has already ordered that they should be reinforced. The Führer, is it absolutely clear the Army Group, Weichsel, has nothing for the time being except the Corps Nering, the one group, and what it has at the river Weichsel? This has to be organized first. It will come from here and partly from Germany. It must be done, nevertheless. Göring, how many boxcars are needed for 10,000 men? The Führer, if we transport them according to German standards, then we need at least 20 freight trains for 10,000 men. If we transport them according to Russian standards, we need 5 or 3. Göring, take their pants and boots off so that they cannot run in the snow. You recall that incident?
Ich glaube, ich kann mich an diesen Zwischenfall nur schwach erinnern. Ich möchte jetzt, nachdem ich die Antwort gegeben habe, eine kurze Erklärung zu dem Wert dieses Dokuments abgeben. Ich habe Sie verstanden, dass dieses Dokument eben erst gekommen ist. Ich bin zu diesem Dokument aber bereits lange vor Beginn des Prozesses gehört worden. Und ich habe damals schon darauf aufmerksam gemacht, dass bei den Mitstenogrammen der Lage zwei Stenografen gleichzeitig mitschrieben, dass diese Lage oft 4, 5 Stunden dauerte und dass deshalb diese Stenogramme später immer außerordentlich haben überarbeitet werden müssen und dass besonders viele und das besonders häufig bei der großen Anwesenheit von vielen Herren Fehler vorgekommen sind in der Übermittlung, dass man Aussprüche, die der eine getan hat, im Protokoll als Ausspruch eines anderen wiedergefunden hat. Und ich habe deshalb damals schon gesagt, dass ich mich an diesen Ausspruch nicht nur nicht erinnern kann, sondern dass ich ihn nach meiner Überzeugung auch keineswegs getan habe. Sondern es handelte sich nur darum, um die Bereitstellung der Frachtwagen zum Abtransport. Well, I may say that you were interrogated with reference to the incident, but not with reference to these notes, which were not transcribed. Mit Bezug auf diese Niederschrift und diesen Zwischenfall. Es wurde ausdrücklich betont, dass es sich um ein Stenogramm dieses Lageberichts handelte, und ich habe schon damals in ähnlichem Sinne mich geäußert. Es ist mir allerdings, das ist richtig, nicht vorgelegt worden. Not stenotype, but stenographic. Were you also reported on page 35 of this? I call your attention to this and ask if this is attributed to you mistakenly. Göring, the 10,000 prisoners in Sagen should be transported away by Obergruppenführer Juttner. Perhaps I don't pronounce that as you would. Führer, these must be removed by all available means. Volkstrom must be employed with the most energetic people. All who attempt to flee will be shot. Fegelei, we have a man for that who guards the concentration camps. This is Gruppenführer Glucks. He must do the job. Did that occur? Das weiß ich nicht. Ich habe ja schon vorher geäußert, dass der BDE den Abtransport leiten muss, weil wir damit nichts zu tun haben. Welche Erörterung im Einzelnen die anderen Herren in dem Hin und Her dieser Gespräche gegeben habe, kann ich natürlich nicht hier voll bestätigen oder aussagen. Es ging darum, dass ob die 10.000 übergeben oder abtransportiert werden sollten. I want to ask you a question or two about the Warsaw bombing. Was it known to you that on the 3rd of September, the house of the ambassador of the United States, situated some 17
kilometers out of Warsaw, was bombed by the German Air Force? Nein, das ist mir nicht bekannt. Your Air Force took a good many pictures of the Polish villages and of Warsaw and used them for distribution among the German people, didn't they? Möglich. Darum habe ich mich nicht bekümmert. Unterm deutschen Volk hat jedenfalls meine Luftwaffe keine Bilder verteilt. Es ist nur so möglich, dass Bilder, die die Luftwaffe angefertigt hat, über die Propagandaabteilung in deutsche Zeitschriften gekommen sind. Das ist möglich. Aber Verteilung in dem Sinn, dass die Luftwaffe unter das deutsche Volk Bilder gleich Flugzetteln verteilt hat oder Fotografien, ist niemals vorgekommen. The Luftwaffe did take the pictures for the purpose of determining the efficiency of its efforts, did it not? Die Luftwaffe nimmt die Bilder auf, vor dem ein Ziel bombardiert wird und nachdem ein Ziel bombardiert worden ist, wiederum zur Feststellung, ob das Ziel getroffen worden ist. I asked to have you shown 5 photographs and ask you if those are not photographs taken by the Luftwaffe following the attack on Poland. Zur ersten Frage, ob die Bilder von der deutschen Luftwaffe gemacht sind, kann ich leider keine positive Antwort geben, weil keinerlei Hinweis darauf gegeben ist, dass diese Bilder von der deutschen Luftwaffe gemacht wurden. 4 Bilder von den 5 sind, wenn Sie dieselben betrachten, Schrägaufnahmen, wie sie eigentlich von einer Anhöhe oder einem Kirchturm aus eher noch möglich sind, wie aus dem Flugzeug, wo immer nur Senkrechtaufnahmen infolge der eingebauten Apparatur im Allgemeinen gemacht werden. Das zerstörte Bild das Bild, das die Zerstörung von Teilen Warschaus anzeigt, könnte rein technisch eher als solch eine senkrechte Rückbildaufnahme gewertet werden. Hier fehlt das Datum, aber keins der Bilder zeigt irgendeinen Beweis dafür, dass sie von der Luftwaffe stammen. Nun, zweitens möchte ich aber einmal unterstellen, sie sollen von der Luftwaffe stammen, um die weiteren Fragen zu erleichtern. You say you will assume that they were taken by the Luftwaffe. Ja, obwohl ich es bezweifle. Well, I don't want you to give away anything here. If you think they weren't taken by the Luftwaffe, I don't want you to admit it. Ich sage, no es favors. ist keinerlei Beweis mir überbracht. Ich habe sie
nicht gemacht, kenne sie nicht, sind mir auch nicht als Luftwaffenaufnahmen vorgelegt worden und rein technisch gesehen könnten sie nur von einem, wenn aus der Flugzeug aufgenommen, mit einem Privatapparat in außerordentlicher Schrägaufnahme gemacht worden sein. Eigentliche Luftbilder, so wie sie technisch von den Luftwaffen hergestellt werden, das heißt Senkrechtaufnahmen, sind sie nicht. Well, we'll pass them then and go to something else. Let's take up document 638, PS, about which you've been interrogated and which, as I recall, you authenticated. This is the document which was signed by Dr. Joel. And I ask you to follow me from the Reichsmarshal's plans of 24/9/42. First, the Reichsmarschall is looking for daring fellows who will be employed in the East as Suder commandos, special purpose, and who will be able to carry out the task of creating confusion behind the lines. They are to be formed into bands under leadership and with interpreters allotted to them. For this purpose, the Reichsmarschall is considering convicts who are first offenders, who have committed not particularly heinous offenses, for which there is human understanding. The Reichsmarschall, first of all, mentioned persons convicted of poaching. He knew, of course, that the Reichsführer SS had picked out the so-called poachers, and they were already in his hands. He requests, however, that the question be re-examined. The only suitable men are those with a passion for hunting, who have poached for love of the trophy, not men who've laid snares and traps. The Reichsmarschall also mentioned fanatical members of smuggling gangs who take part in gun battles on the frontiers and whose passion it is to outwit the customs at the risk of their own lives, but not men who attempt to bring articles over the frontier on an express train or by similar means. The Reichsmarschall leaves it to us to consider whether still other categories of convicts can be assigned to these bands or pursuit commandos. In the regions assigned for their operations, these bands, whose first task would be to destroy the communications of the partisan groups, could murder, burn, and ravish. In Germany, they would once again come under strict supervision. Signed by Joel, 24/9/42. Do you wish to make an explanation of that document to the tribunal? Jawohl, mit der gleichen Erklärung, die ich damals schon gegeben habe. Die beiden ersten Absätze zeigen eindeutig und einwandfrei, dass ich nur solche Leute haben wollte, die keinerlei ehrenrührige Vergehen
gemacht haben, sondern in erster Linie Wildschützen, und zwar auch hier bereits den Unterschied zwischen dem Wildschützen aus Jagdleidenschaft und dem, der lediglich Diebstahl begehen will. Auch bei den Schmugglern habe ich unterschieden zwischen denen, die sich persönlich einsetzen, eine gewisse Leidenschaft dabei zeigen, und jenen, die das auf ehrlosere Weise machen. Diese beiden Hauptabsätze zeigen deutlich, dass ich nicht hier Verbrecher in irgendeiner Form einzusetzen wünschte. Und ich habe deshalb dem letzten Absatz auf das Schärfste damals widersprochen, dass ich diesen geäußert haben könnte. Es handelt sich hier nicht um eine Niederschrift, sondern um eine Notiz eines Beamten, mit dem ich generell über die Dinge sprach. Woher und ob von mir er diese Worte hat, müsste er bezeugen können. Sie widersprechen aber, und das betonte ich ganz besonders, so meinen Auffassungen. Insonderheit habe ich damals schon erklärt, den Begriff der Schändung, den ich durchweg mit der Todesstrafe belegt habe, auch wenn es sich gegen Angehörige der Feindstaaten begangen worden ist, dass ich diese Äußerung zurückwies und habe darauf nochmals hingedeutet, dass die Hauptabsätze in krassem Widerspruch zu der letzten Bemerkung stehen. Denn wenn mir das gleichgültig gewesen wäre, dann hätte ich dazu Verbrecher aussuchen können. Zum Dritten habe ich ausdrücklich auch oben festgelegt, dass ihre Hauptaufgabe hinter den Linien Störungsaufgaben seien. Leitungen zu stören, Eisenbahnstrecken zu stören und Ähnliches. Und letztens und zum Vierten ist das Ganze überhaupt nicht zustande gekommen. Well, you objected to the word ravish, which had been translated at the first time rape. And that's the only objection that you made to this document when it was presented to you. Is that not correct? Nein, das ist so nicht richtig. Ich habe an diesem markantesten Begriff, der meiner Rechtsauffassung ganz besonders widersprochen hat, von jeher, weil ich kurz nach der Machtergreifung auch in diesem Gebiet im deutschen Strafgesetz Verschärfungen einführen ließ. An diesem Wort wollte ich zeigen und an diesem Begriff, dass die ganze letzte Sache von mir nicht geäußert werden konnte. Und ich weise Sie zurück. Ich übernehme absolut und gerne Verantwortung auch für schwerste Dinge, die ich getan habe. Diese Äußerung lehne ich aber ausdrücklich als mir völlig widersprechend ab. Who's the signer of this document? Dr. Joel. Yes. You knew him? Ich kannte ihn flüchtig. Ich habe ihn bei dieser Besprechung gesehen. Yes. He was present at the conference. Ich habe ja ihn kommen lassen, um ihm zu sagen, dass ich diese Art Leute wünschte. And that... Now, you dealt in economic matters with the various occupied countries through Reichskommissars, did you not? Ich äußerte neulich durch die verschiedensten Stellen, auch die Reichskommissare waren angewiesen, meinen wirtschaftlichen Richtlinien und Weisungen zu folgen.
and to report to you on economic matters. Nicht über alle, nur insoweit, als sie meine Richtlinien betroffen haben. Yes. And who was your Reichskommissar in Poland? Reichskommissar in Polen gab es keinen. In Polen gab es den Generalgouverneur. Das war Dr. Frank. And who was the Reichskommissar in the Netherlands? Reichskommissar für Holland war Dr. Seyss-Inquart. And who was the Reichskommissar for Norway? In Norwegen war Reichskommissar der Gauleiter Terboven. Terboven. And he was also a Gauleiter, you say? Er war Gauleiter in Essen. You appointed him to Norway or obtained his appointment? Ich habe ihn weder für Norwegen ernannt, das stand mir nicht zu, noch habe ich ihn ernennen lassen. Ich habe seiner Ernennung in keiner Weise allerdings widersprochen und hielt ihn auch für den einen der geeigneten Leute, die für Reichskommissare in Frage kamen. And he was there from 1940 until 1945? Glaube. Now I will ask to have you shown document R134, a communication from Terboven to you. This is a communication of the 1st of May, 1942, is it not? Das Datum habe ich gesehen, jawohl. And that reports to you as follows, does it not? It's addressed to you, to the Reichsmarshal, my esteemed Reichsmarshal. That right? Ja. Omitting the first paragraph, unless you care to give it. Several days ago, on an island west of Bergen, we have flushed out a Norwegian sabotage unit which was trained by the Secret Service, and have found during this extensive stores of sabotage instruments, some of them of a new kind, among which poison and bacteria can probably be found, and which, so far as they are known, have been forwarded to the Reich Security main office for closer examination. Besides other tasks, this sabotage unit was to begin with their sabotage work with the explosive devices, of which a sample is available on Sola and Herdla. This can be constructed from found written directives. Since it must be assumed that similar actions are underway on airfields of the remaining European coast, and assuming that a means of sabotage, actually unknown until now, is in question here, I forward it to you by the fastest means in order to give you the opportunity to issue the appropriate warning order. Unfortunately, two especially deserving officers of the security police were killed in the fight against the sabotage unit. We buried them this morning at about 1,000 hours in the Heroes Cemetery in Bergen. On the same day and at the same hour, 18 Norwegians were shot on my order. These had been captured
some time previously in the attempt to go to England illegally. Also, on the same day, the entire community, which granted a hiding place to the sabotage unit, was burned down and the population was deported. All males were sent to a German concentration camp without their families receiving any notification about it. The women were sent to a female forced labor camp in Norway, and the children, not capable of working, to a children's home. Heil Hitler. Yours obediently, Terboven. Is that correct? Das steht in diesem Brief, der mir hier als Abschrift vorgelegt ist. Terboven remained after that report until 1945, didn't he? Das ist richtig. Yes. Now, later in the same year, 1942, you adopted very similar methods to those reported by Terboven to you, did you not? Ich habe die Frage nicht verstanden. Well, you adopted later in the same year the same methods as Terboven, didn't you, in substance? Ich? Wo? Well, I'll ask that you be shown document number 1742, P.S. Now, this is a decree of October 26, 1942, by Göring. And I ask you to follow me. Simultaneously, with the intensified combating of gang activities ordered by the Führer, and with the cleaning up of the hinterland, in particular, that behind the Army Group Middle, I request that the following aspects are taken into consideration and that the deductions drawn therefrom are put into practice. 1. During combating of the underground and the combing through of the areas contaminated by them, all available cattle stock there must simultaneously be driven off to safe areas. Food supplies are to be evacuated and protected similarly so that they will be no more accessible to the bands. 2nd, all masculine and feminine labor which can be considered for some kind of employment must be seized by force and transported to the plenipotentiary chief of the labor exchange, who will then employ them in the safe areas of the hinterland or at home. Accommodation of the children in the hinterland camps is to be regulated separately. Is that right? Absolut. Es handelt sich hier um die Bandengebiete und es konnte kein Mensch von mir verlangen, dass ich zur Versorgung der uns so schwer bedrohenden Banden
Vieh- und Lebensmittelbestände zu deren Verfügung ließ. Auch mussten die Menschen, die immer wieder erneut von den Banden zu Bandendienst und Aufruhr gegen uns eingesetzt wurden, in gesicherte Gebiete zurückgeführt werden und dort in gesicherte Gebiete zurückgeführt werden und dort zunächst dem Arbeitseinsatz zugeführt. Ich möchte hier betonen, dass dies eine absolute Lebensnotwendigkeit für die Sicherheit der kämpfenden Truppe war. Yes, Aber ich darf nochmals betonen, dass Sie sagten, ich habe dasselbe angeordnet, was Sie in dem Brief Terboven vorgelesen haben. Ich habe hier kein Niederbrennen von Dörfern und kein Erschießen von Geiseln angeordnet. Es handelt sich hier um grundsätzlich etwas anderes. you simply seized both the men and the women and the children and moved them out. That's what I referred to. By May of 1944, your problem in the loss of fighter aircraft and fighter personnel was becoming serious. Ja. On the 19th of May, 1944, you had a conference in the in your office on the subject of fighter aircraft and the losses of fighter personnel, did you not? Ja. And you have been shown the minutes of that meeting and authenticated them in your interrogations. Es ist kein Protokoll der Sitzung. Es ist eine ganz kurze und knappe Zusammenfassung eines Offiziers über eine, so viel ich weiß, zweitägige Sitzung in wenigen Sätzen. I'll ask to have you shown document L166. It is entitled Most Secret Document, is it not? Is that right? Das ist alles richtig. And is also entitled Minutes of Conference on Fighter Aircraft with the Reichsmarschall on the 15th and 16th of May, 1944. That is correct, too, is it not? Nein, es heißt Aktennotiz über eine Jägerbesprechung beim Reichsmarschall am 15. und 16.05.44. Notices? You translated notices? Aktennotiz steht hier. Das ist ja das Original. Notes. Notes of conference on fighter aircraft. Über 2 Tage. Yes. And at first, General Galland described in detail the situation regarding fighter personnel. That took place, didn't it? And reviewed the losses. Jawohl. He reviewed the losses. Jawohl. That is correct. And then he reviewed at some length under item 2 remedial measures. Is that right? Nach dieser Aktennotiz ja. Ob das exakt so gewesen ist, kann ich When it natürlich... occurred. Ja, sicher.
It took place, didn't it? Jawohl, This conference took place, didn't it? absolut. 2 Tage. And under item 3, General Galland made certain proposals, did he not? Jawohl, And then after considerable discussion, General Schmidt made certain proposals, items 12 and 13. That right? es wird so gewesen sein. Nach dieser Aktennotiz steht es jedenfalls drin. And you ordered a conference between the Chief of the General Staff and the Chief of Artillery as soon as possible in connection with those, did you not? Item 13. Ja, And General Schmidt's recommendations and requests appear in item 14 and 15 and 16 and 17 and 18. ja, Then you decided, the Reichsmarschall decides that only the 3 groups of the fighter squadrons can remain in the Reich by the drafting of those pilots and planes operationally fit in accordance with orders already given. That occurred, did it not? ja. So steht es. Then item 19, the Reichsmarschall wishes the testing of defense and dispersal measures by I.W. Fust on low-level attacks on airfields causing considerable loss in personnel and material. 19 occurred, did it not? Ja, Now, item 20 reads, the Reichsmarschall will propose to the Führer that American and English crews who shoot indiscriminately at towns, moving civilian trains, or parachuting soldiers shall be shot immediately on the scene of action. Have I correctly reported that? Correctly read it? so steht das hier und ich habe sofort damals dagegen Einspruch erhoben, dass das nicht richtig ist. Aus dem ganzen Zusammenhang dieser Aktennotiz 1921 findet diese Stelle überhaupt keinen Zusammenhang. Darüber hinaus ist auch der Ausdruck am Fallschirm hängende Soldaten vollkommen irreführend und nicht geläufig. Ich habe mir lange das überlegt, wie dieses überhaupt in die Notiz, die ich nie gesehen habe und die von zusammenfassend über 2 Tage angefertigt wurde, hineingekommen sein kann und finde daraus nur die Erklärung, dass ich darauf hinwies, wie sich das aus dem anderen Beweismaterial ergibt, dass um diese Zeit der Führer in dieser Richtung Anweisung gegeben hat und dass es sich hier um einen Irrtum unter allen Umständen handeln muss, nicht dergestalt der Reichsmarschall will dem Führer vorschlagen, sondern dass ich angedeutet haben könnte, dass der Führer eine derartige Absicht hat. Darüber müsste aber der Ausfertiger dieser Aktennotiz gefragt werden. Es befindet sich kein anderer irgendwie gearteter Punkt in diesem ganzen Aktennotiz, der darauf Bezug nimmt. Schon der nächste sagt wieder etwas total anderes, während sonst die ganze Sache im Zusammenhang steht, platzt dieser Punkt aus dem Zusammenhang heraus. In all the notes of the 2 days, this is the one thing that you say is mistaken. Well, now, I ask to have you shown exhibit document number 731 PS.
Now, the conference, the notes of which I have just read you, was followed within a week by the order 731 PS, was it not? The memorandum 731 PS, which reads, "The Führer has rendered the following decision in regard to measures to be taken against Anglo-American air crews in special instances. Downed enemy airmen are to be shot without court-martial proceedings." Mr. Justice Jackson, shouldn't you refer to a passage 4 lines above that? After a report of the Reichsmarshal? I did not, but I should have, perhaps. Perhaps, for the record, it ought to be in full. Chief of the Command Staff of the Armed Forces, Chef WFST. Please direct drafting of order. W. Warlamo K. Keitel, Deputy Chief of Command Staff of the Armed Forces. Must go to Reichsführer SS. After a report of the Reichsmarshal, General Kortin makes the following statement. Memorandum. I think the next line is not in the original. The Führer has rendered the following decision in regard to measures to be taken against Anglo-American air crews in special instances. Downed enemy airmen are to be shot without court-martial proceedings in the following instances. 1. In the event of the shooting of our own downed air crews while they are parachuting to Earth. 2nd, in the event of aerial attacks upon German planes which have made emergency landings and whose crews are in the immediate vicinity. 3rd, in the event of attacks upon railway trains engaged in public transportation. 4th, in the event of low-level aerial attacks upon individual civilians, farmers, workers, single vehicles, and so forth. Now there's a note on that. In the event of low-level aerial attacks upon civilian population, single civilian vehicles, and so forth. Is there not? Bei mir bei Fortanwerfen, Tiefangriffen auf Einzelne ist Einzelne ausgestrichen und es stehen 2 Worte, die ich nicht lesen kann, drüber. Vor Einzelfahrzeuge ist das Wort zivil gesetzt. Und zu Punkt 2 steht, das halte ich für bedenklich, denn die Zerstörung eines notgelandeten Flugzeugs kann man nicht als Gangstermethode bezeichnen, sondern entspricht durchaus dem strengen Maßstab einer gestatteten Kriegführung. Es handelt sich hier um den Gesamtkomplex, der in diesen Tagen spielte oder in diesen Wochen und von dem neulich schon auch der Zeuge Brauchitsch berichtet hat. And that note that is concerned about that
emergency landing is signed by J, isn't it? Which stands for Yodel. Sicherlich. Yes. I think that's all that I care to ask. There are a number of documents which should be introduced in this connection, and I think it would be best perhaps if we tabulate them and get them ready over the evening and present them in the morning in connection with it. Certainly, Mr. Justice. We'll put them all in. I want to ask you first some questions about the murder of the British Air Force officers who escaped from Stalag Luft 3. Do you remember that you said in giving your evidence that you knew this incident very completely and very minutely? Remember saying that? Nein, dass ich die genaue Kenntnis bekommen habe. Nicht, dass ich hatte, sondern bekommen habe. Well, let me put your own words as they were taken down. I know this incident very completely, very minutely, but it came to my attention, unfortunately, at a later period of time. That is what you said the other day. Is that right? Ja, so meinte ich das. Dass ich den Vorfall genau kenne, aber ihn erst als solchen später leider erfahren habe. Now, you told the tribunal that you were on leave at this time. In the last 3rd of March, 1944. Is that right? Jawohl, ich habe mich, soweit ich mich genau erinnern kann, habe ich mich den März über auf Urlaub gefunden bis wenige Tage vor Ostern. Now, you say, as I can prove, you said, as I can prove. I want you to tell the tribunal the dates of your leave. Ich sage noch einmal, dass der ganze März nach meiner bestimmten Erinnerung und dazu gehört und als Beweis wollte ich die Personen anführen, die mit mir während dieses Urlaubs zusammen waren. Well, what I want to know is where you were on leave. Hier in der Nähe von Nürnberg. So you were within easy reach of the telephone from the Air Ministry or indeed from Breslau, if you were wanted. Wenn man mich gewünscht hätte, wäre ich telefonisch zu erreichen gewesen. Now, I want you to help me with regard to one or two other dates of which you've spoken. You say, I heard 1 or 2 days later about this escape. You understand with this, this is about the escape I'm asking you, not about the shooting for the moment. I want to make it quite clear.
Is that, did you mean by that you heard about the actual escape 1 or 2 days after it happened? Ja. Did you hear about it from the office of your adjutant or from your director of director of operations? Ich habe diese Sachen immer durch meine Adjutanten gehört. Es waren ja mehrere Ausbrüche vorausgegangen. Yes, that's right. There have been a number of escapes from this camp. Ob aus diesem kann ich Ihnen nicht genau sagen. Es waren kurz vorher mehrere Großausbrüche gewesen, die ich immer nur auf dem Wege über die Adjutantur gehört habe. Yeah. Now, I want you to tell the tribunal another date. You say that on your return from leave, your chief of staff made a communication to you. Who was your chief of staff? General Korten war damals Stabschef. Can you tell us the date in which he made this communication to you? Nein, das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Über diesen Vorfall habe ich mit dem Chef meines Stabes, glaube ich, später gesprochen, wie ich ihn schon von anderer Seite gehört habe. Oh, who was the first to tell you about it? Because your chief of staff, told you about the shooting. Do you mean that someone else had told you about the shooting? Das kann ich jetzt nicht genau sagen, ob ich die Erschießung vom Chef des Stabes oder von anderer Seite erfahren habe. Aber jedenfalls habe ich dann mit dem Chef des Stabes darüber gesprochen, über diese Tatsache. Now, what was the date that you talked about it with your chief of staff? Das kann ich Ihnen aus dem Gedächtnis auf den Tag und das Datum nicht sagen. Aber es muss um die Osterzeit gewesen sein. That would be just about the end of March, wouldn't it? Nein, kann auch Anfang April gewesen sein oder erste Hälfte April. And then you had an interview with Himmler. You've told us. Mit Himmler habe ich darüber gesprochen. Can you fix that? Auch den Tag kann ich natürlich nicht festsetzen. Ich habe Himmler gesehen und bei der ersten Gelegenheit, nachdem ich von dem Vorfall erfahren hatte, ihn darauf angesprochen. So that you can't fix that in relation to your coming back from leave or the interview with your chief of staff or any other date or Easter. Das ist ohne jede Unterlage heute für mich auf den Tag gesagt unmöglich. Ich kann Ihnen nur den ungefähren Zeitabschnitt nennen. Und das habe ich getan. You see, you said the other day that you could prove when you were on leave. Am I to take it that you haven't taken the trouble to look up what your leave dates were? Ich habe Ihnen ja bereits gesagt, dass ich im März auf Urlaub war. Ob ich nun den 26. oder 28. März oder 29. zurückgekommen bin, das kann ich Ihnen nicht sagen und dazu müsste man zum Beweise meine Begleitung fragen, die vielleicht dieses Datum genauer fixieren könnte. Ich weiß nur die Tatsache, dass ich im März dort war. Witness, will it be perfectly fair to you if I take the latest of your dates, the 29th of March, to work on? Wir würden zweckmäßiger davon ausgehen, wenn Sie mir sagen würden, ich habe das nicht im Kopf,
wann Ostern in diesem Jahr gewesen ist, dann kann ich leichter ungefähr auf das Datum abkommen. Da ich weiß, dass ich wenige Tage vor Ostern nach Berchtesgaden zurück bin, um das Fest mit meiner Familie zu begehen. A few days before Easter, you went back to Berchtesgaden. So you would come back on leave some day before that, before you went to Berchtesgaden. You'd come back from leave, from your March leave. Berchtesgaden war damals gleichzeitig das Hauptquartier vom Führer. Ich kam also vom Urlaub nach Berchtesgaden. Und damit endete mein Urlaub, weil ich mich wieder in die Geschäfte einschaltete. Die Rückkehr also nach Berchtesgaden müssen Sie gleichsetzen mit der Beendigung meines Urlaubs. Well, I can't give you Easter offhand, but I happen to remember Whit Sunday, which was the 28th of May, so that Easter would be early, somewhere about the 5th of April, so that your leave would finish somewhere about the end of March. It may have been the 26th or the 29th. That's right, isn't it? Now, these shootings of these officers went on from the 25th of March to the 13th of April. Do you know that? Das weiß ich so exakt nicht. Well, you may take that from me, because there's an official report gone in of the shooting, and I want to be quite fair with you. All the 49 of these officers were shot on dates, as far as we can fix, to the 6th of April. And one was shot either on the 13th of April or later. But the critical period is the end of March, and we may take it that you were back from leave by about the 29th of March. Now, I just want you to tell the tribunal, this was a matter of great importance, wasn't it? Considered a matter of great importance. Eine außerordentlich wichtige Angelegenheit. General Milk, I beg his pardon, Field Marshal Milk, has said that it was a matter which would require the highest authority, and I think you have said that you know it was Hitler's decision that these officers should be shot. Is that so? Die Frage ist mir hier nicht klar durchgekommen. Ich wüsste was. I'm sorry. It was Hitler's decision that these officers should be shot. Das ist richtig, das habe ich als solche später erfahren, dass sein Befehl es war. Well, now, I want you just to remember one other thing, that immediately it was published, the British Foreign Secretary, Mr. Eden, said at once that Great Britain would demand justice on the perpetrators of these murders. Do you remember? An die Unterredung oder an die Unterhausansprache von Mr. Eden kann ich mich nicht erinnern. Ich kenne sie dem Inhalt nicht, bis heute nicht. Ich habe nur gehört, dass er im Parlament über diesen Vorfall gesprochen hat. I want you to tell the tribunal just who the persons in your ministry involved were. So I'll tell you them. I think it'll be shorter in the end, and if you disagree, you'll correct me. The commandant of Stalag Luft 3 was Oberst von Lindiner,
of your service, was he not? Das ist durchaus möglich. Im Einzelnen kannte ich die Kommandanten ja nicht. Gegen diesen ist ein Kriegsgericht gemacht worden, und zwar, weil der Ausbruch möglich war. Er hatte aber nichts mit den Erschießungen zu tun. No, but he was commandant of the camp, and I suppose you had to review and confirm the proceedings of the Central Luftwaffengericht, which convicted him and sentenced him to a year's imprisonment for neglect of duty. That would come to you, wouldn't it? Wouldn't that come to you for review? Nein, erst bei höheren Strafen. 1 Jahr Gefängnis wurde mir nicht vorgelegt. I see. But you appointed... Aber ich weiß, dass ich möchte das bestätigen, ich weiß, dass ein Gerichtsverfahren wegen Vernachlässigung seiner Pflichten bei dem Ausbruch gemacht worden ist. Now, in May of 1943, Inspectorate number 17 had been interposed between the Luftwaffe and the Department of the OKW, the Kriegsgefangenenwesen. Do you remember that? Die Einzelheiten darüber kenne ich nicht, über Inspektionen und wie weit das Kriegsgefangenenwesen, OKW und sonst war. I only want to remind you of who your own officers. You understand, witness, that your own officers are involved in this matter. I want to remind you who they were. Was the head of Inspectorate 17, Major General Grosch of the Luftwaffe. Der Generalmajor Grosch ist von der Luftwaffe. But you know, you told the tribunal the other day, I've quoted your words, that you knew, from information, you knew this incident very completely, very minutely. Are you now telling the tribunal you don't know whether Major General Grosch was head of Inspectorate number 17 of the Luftwaffe? Das hat ja damit gar nichts zu tun. Ich habe dem Gericht gesagt, dass ich den Vorfall über die Erschießung der Flieger nachher ganz genau erfahren habe. Aber das hat ja mit dem General Grosch und seinem Inspektorat nichts zu tun, denn dieser war ja bei der Erschießung nicht beteiligt. I'll show you the connection in 1 minute if you just answer my questions. Was Grosch's second in command Oberst Felder? Do you remember that? Die Einzelheiten der Organisation, der Gefangeneninspektion und ihrer Führer, wie sie besetzt waren, kenne ich nicht. Jedenfalls nicht auswendig. Ich möchte noch einmal betonen, dass hier keine Verwechslung eintritt. Als ich sagte, ich kenne die Sache genau, so meinte ich damit, dass ich die Tatsache, wie der Befehl zustande gekommen ist und dass die Leute erschossen worden sind, dass ich das genau erfahren habe. Aber die Zusammenhänge meinte ich damit nicht mit den einzelnen Inspektionen, Fluchtmöglichkeiten und so weiter. And did General Grosch, as head of Inspectorate 17, have to report to General Förster, your Director of Operations at the Luftfahrtministerium? Das kann ich Ihnen, ohne dass ich das Diagramm der Unterstellung hier habe, nicht sagen. General Förster war zu dieser Zeit, glaube ich, Chef der Luftwehr oder eine ähnliche Bezeichnung im Ministerium. Ich habe an sich um diese Dinge mich weniger bekümmert, weil sie nicht unmittelbar taktisch-strategischer oder rüstungsmäßiger Art waren. Aber es ist durchaus möglich und sicher, dass er ministeriell dieser Abteilung unterstand.
Well, then I'll put to you quite shortly, and if you don't know, I'll leave it for the moment, that did you know that Major General von Gravenitz was head of the defendant Heitel's department, the Kriegsgefangenenwesen that dealt with prisoners of war? Auch das habe ich, dass General Krevenitz seinen Namen, und dies habe ich erst hier erfahren, denn diese Abteilung hatte ja keine direkte Berührung mit mir. Ich kann ja nicht alle militärischen Unterführer in ihren Hunderten und Tausend Abteilungen kennen. And so I take it that you didn't know Colonel, now General Westhoff, who was head of the department under von Gravenitz. General Westhoff habe ich überhaupt nicht gesehen, er gehörte auch nicht der Luftwaffe an. When I'm not suggesting that von Gravenitz and Westhoff belonged to the Luftwaffe, I wanted to make it clear. I'm suggesting they belong to ja, also ich kannte sie beide nicht. OKW. Kannte sie beide nicht und kannte auch ihre Dienststellung nicht. Now, up to that time, you still had a considerable influence in the Reich, hadn't you? Zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Es handelt sich um den Zeitpunkt 44, durchaus nicht mehr. Yes, but you were still head of the Luftwaffe and head of the Air Ministry, weren't you? You were. Das war ich. And you had, as head of the Luftwaffe and head of the Air Ministry, been responsible for 6 prisoner-of-war camps for the whole of the war up to that time, hadn't you? Wie viel Kriegsgefangenenlager es waren, weiß ich nicht, aber die dem Ministerium unterstellten, selbstverständlich trage ich die Verantwortung. To the Air Force? Die der Luftwaffe unterstanden. Yes. Now, you knew about the general plan for treatment of prisoners of war, which we've had in evidence as the Aktion Kugel, the bullet plan, didn't you? Nein, von dieser Aktion wusste ich nichts. Die ist mir nicht mitgeteilt worden. You were never advised of Aktion Kugel? Die Aktion Kugel habe ich erst hier, das Dokument zum ersten Mal und auf den Ausdruck gehört. Es hat mir auch niemals ein einziger Offizier aus der Luftwaffe gemeldet und ich glaube das auch nicht, dass ein einziger Offizier aus den Luftwaffenlagern abtransportiert worden ist in dieser Richtung. Jedenfalls ist die Meldung niemals an mich gemacht worden. You know what Aktion Kugel was? That escaped officers and non-commissioned officers, other than British and American, were to be handed over to the police and taken to Mauthausen, where they were shot by the device of having a gun concealed in the measuring equipment when they thought they were getting their prison clothes. You know what Aktion Kugel is, don't you? Das habe ich hier gehört. Are you telling the tribunal that you didn't know that escaped prisoners of war who were picked up by the police, were retained by the police and taken to Mauthausen?
Nein, das habe ich nicht gewusst. Ich habe hingegen so und so oft Ausbrüche von aus meinen Lagern, die durch die Polizei wiedergefangen wurden, sind alle in die Lager zurückgebracht worden, und dieses vorhin war der erste Fall, wo das nicht zum Teil geschah. But didn't you know that Colonel Welder, as second in command of your ministry's inspectorate, issued a written order a month before this, in February 1944, that prisoners of war picked up by the Luftwaffe should be delivered back to their camp, and prisoners of war picked up by the police should be held by them and no longer counted as being under the protection of the Luftwaffe. Didn't you know that? Nein, ich bitte dann, diesen Oberst vorzuladen. Ob er mir jemals darüber eine Meldung gemacht hat oder an mich einen solchen Schriftwechsel richtete. Well, of course, I can't tell whether your ministry was well run or not, but he certainly issued the order because he says so himself. And dann muss er ja sagen, von wem er diesen Befehl bekommen hat. I see. Well, the itinerant, he says that he issued this order, and you know as well as I do, that prisoners of war is a thing that you've got to be careful about, because you've got a protecting power that investigates any complaint. And you never denounced the convention, and you had the protecting power looking into matters all through the war, had you not? That is right, isn't it? Das ist richtig, aber ich erlaubte mir zu fragen, wer ihm den Befehl gegeben hat, ob er ihn von mir bekommen hat. Well, he wouldn't get it direct from you. You don't think you'd ever met him, had you? He'd get it from Lieutenant General Grosch. Wouldn't he? Dann müsste Grosch sagen, ob er von mir einen solchen Befehl bekommen hat. Ich habe einen solchen Befehl nicht gegeben. I see. And so you say that you had never heard. This was 3.5 years after the beginning of the war, and you had never heard that any escaped prisoners of war were to be handed over to the police. Is that what you asked the tribunal to believe? Soweit ausgebrochene Kriegsgefangene irgendwelche Vergehen oder Verbrechen begangen haben, wurden sie selbstverständlich der Polizei übergeben, glaube ich. Aber, dass sie nur wegen ihres Ausbruchversuches und nur wegen ihres Fluchtversuches der Polizei oder einem Konzentrationslager zugeführt wurden oder ein solcher Befehl gegeben wurde, das will ich allerdings hier vor dem Gericht bestätigen, dass ich das weder gewusst noch einen solchen Befehl gegeben habe. No, this is my last question, my Lord, because I say I've exceeded my time. I want to make it quite clear, witness, that I'm referring to those who had escaped, who had got away from the confines of the camp and were recaptured by the police. Didn't you know that they were handed over to the police? Nein, nur wenn sie Verbrechen begangen hatten. Auf der Flucht, Mord oder sonst. Kam ja auch vor.